digital technology to deliver the best patient care. Whether it's the four-arm Da Vinci robotic surgical system, O-arm scanner, spyglass, fibroscan, We heartily welcome you all. linear accelerator, We heartily welcome you all for the CME. All the attendees are requested to come and be seated in the hall. We are about to start today's program. E-bus, state-of-the-art stealth station, impeller machine, EVIS endoscopy system, or Exablate Neuro. ＳUBSCRIBE. We heartily welcome you all the dignitaries and team of the Ushakkal Hospital. We welcome you all. All the attendees of today's program are requested to come and be seated in the hall. We are about to start today's program shortly. Patients get nothing but the best. हम सभी मान्यवरों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने अपने स्थान पर आसनस्थ हो जाएं। कार्यक्रम की शुरुआत होने ही जा रही है। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। कृपा करके आप अपने अपने आसन ग्रहण करें। शंभरहून अधिक आयसीयू बेड आणि 28हून अधिक विशेष आणि सुपर स्पेशालिटी विभागांमध्ये 100हून अधिक तज्ज्ञ सल्लागारांची एक मजबूत टीम कार्यरत आहे। आपत्कालीन औषध आणि गंभीर काळजी विभाग म्हणजेच आयसीयू हा कोणत्याही मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालयाचा कणा असतो। किम्स उशक्कालमध्ये आमच्या 24/7 आपत्कालीन सेवा देण्यासाठी सुप्रशिक्षित आपत्कालीन डॉक्टर, अनुभवी विशेषज्ञ आणि कुशल नर्सिंग स्टाफचा सपोर्ट आहे, ज्यामुळे रुग्णांना जीवघेण्या परिस्थितीत त्वरित झटपट उपचार मिळू शकतात। आमच्या आधुनिक आणि प्रशस्त आयसीयूची रचना गंभीर आजारी रुग्णांसाठीच डिझाईन केलेली आहे, ज्यांना हायटेक आधुनिक व्हेंटिलेटर, सतत हेमोडायनॅमिक मॉनिटरिंग आणि प्रगत जीवन प्रणालीची आवश्यकता असते। येथील आधुनिक आयसीयूचं आणखीन एक खास वैशिष्ट्य जे इतर आयसीयू पासून किम्स उशक्कालला वेगळं बनवतं। सर्व आयसीयू रूम्स आलेल्या सर्व डेलिगेट्स, फार्मास्युटिकल कंपनीचे MR मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्स, आलेले सर्व कन्सल्टंट्स यांचं जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन ऑफ मिरज यांच्यातर्फे हार्दिक स्वागत। आपण लवकरात लवकर कार्यक्रमाला सुरू करत आहोत। कृपया सगळ्यांनी लवकरात लवकर ऑडिटोरियम हॉलमध्ये जमायचं आहे। प्रमुख पाहुण्यांचं आगमन झालेलं आहे। आणि लहान मुलांचे फिजिओथेरपी सेंटर आहे। अस्थिरोग आणि आघात काळजी विभाग, जिथं फ्रॅक्चर, गुंतागुंतीच्या जखमा आणि सांध्यांच्या विकाराच्या व्यवस्थापनामध्ये विशेषज्ञ उपलब्ध आहेत। न्यूरोलॉजी आणि न्यूरोसर्जरी विभागात मेंदू, मणका आणि मज्जासंस्थेच्या विकारांचं अचूक आणि कौशल्यानं निदान केलं जातं, तसंच उपचार केले जातात। या ठिकाणचा कार्डिओलॉजी विभाग अचूक निदान आणि जीवनरक्षक प्रणालीच्या द्वारे अत्याधुनिक कॅथ लॅबनं सुसज्ज आहे। किम्स उशक्काल माता आणि बाल संगोपनाची सर्व समावेशक सेवा जास्तीत जास्त सुरक्षितपणे आणि त्यांच्या सोयीसाठी एकाच मजल्यावरती देत असतं। आमचे बालरोग आणि नवजात शिशु विभाग नवजात शिशु, अर्भक आणि मुलांसाठी विशेष काळजी घेतात। सामान्य औषध विभाग निदान आणि समन्वयित काळजीचा पाया म्हणून कार्य करतो। आमचा गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग प्रगत निदान आणि उपचारात्मक एंडोस्कोपी सेवा प्रदान करत असतो। आमचा सर्व समावेशक कॅन्सर केअर विभाग वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी, हेमॅटो ऑन्कॉलॉजी आणि एंडोसर्जरी यांची एकत्रित सेवा देतो। मूत्रविज्ञान आणि नेफ्रॉलॉजी विभाग संपूर्ण मूत्रपिंड आणि मूत्रमार्गावरच्या आजारांवर काळजीपूर्वक उपचार देतात। आमचं तत्व आहे अचूक निदान हा प्रभावी उपचारांचा पाया असतो। आमची उच्च स्तरीय पॅथॉलॉजी, हिस्टोपॅथॉलॉजी
मायक्रोबायोलॉजी, हेमॅटॉलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आणि प्रगत तसंच आधुनिक रक्तपेढी अचूक, सुरक्षित आणि वेळेवर उत्तम परिणामांची खात्री देते. रुग्णांचा आराम हा आमच्या इथल्या उपचारांचा अविभाज्य भाग आहे. किम्स उशक्काल 15 अत्याधुनिक मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटरसह सुसज्ज आहे. या विविध विभागांमधील रुग्णांना कमीत कमी त्रास होईल आणि त्यांच्या कमीत कमी गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील अशा पद्धतींच्या उपचारांची शिफारस करत असते. सुरक्षितता, अचूकता आणि शस्त्रक्रियेच्या काळजीची सर्वोच्च मानकं या ठिकाणी अवलंबली जातात. रुग्णांचा आराम हा आमच्या सेवेच्या केंद्रस्थानी आहे. आम्ही स्वच्छ अशा प्रशस्त एसी आणि नॉन एसी खोल्या, डिलक्स स्वीट्स आणि ऑन कॉल नर्सिंग सेवा देतो, ज्यासाठी सुप्रशिक्षित आणि प्रेमळ तसंच तत्पर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. 24/7 रुग्णवाहिका सेवा, संपूर्ण सुविधा असलेली रक्तपेढी, प्रगत डायलिसिस युनिट, उच्चस्तरीय प्रयोगशाळा, आरोग्यदायी अंतर्गत भोजन आणि ICU मधील रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवास व्यवस्थेसह किम्स उशक्कालमध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांना सर्वांगीण सहाय्य निश्चितपूर्वक देतं. क्लिनिकल आहार तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली या ठिकाणी जेवण बनवलं जातं आणि ते रुग्णांना त्यांच्या रूममध्ये स्वच्छतेची काळजी घेऊन आणि आरोग्यदायी पद्धतीनं दिलं जातं. इथं जनरल मेडिसिन पासून अँकोलॉजी, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, पल्मेनॉलॉजी आणि त्या पलीकडं आमच्या मेडिकल क्षेत्रामधील विविध शाखा असलेल्या विभागांमध्ये निदान, उपचार आणि त्यानंतर पाठपुराव्यापर्यंतच्या सेवा एकाच छताखाली रुग्णांना बरे होण्यासाठी अतिशय सहाय्य करतात. किम्स उशक्कालमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवा अगदी सहजपणे मिळते. आम्ही गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता रुग्णांना परवडणारे उपचार, कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या रुग्णांसाठी विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून देत असतो. किम्स उशक्काल हे रुग्णालय सेवा क्षेत्रातील एक विश्वसनीय केंद्र म्हणून उभा आहे, जे कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि काळजीपूर्वक स्नेहभावनेनं उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा प्रदान करतं. आम्ही डॉक्टरांपासून स्वच्छता तसंच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांपर्यंत इतकंच नव्हे, आमच्या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांना त्यांचं रुग्ण सेवेतील कामाचं महत्त्व जाणून सन्मानपूर्वक श्रेय देतो आणि त्यांची उत्तम सेवा रुग्णांना प्रदान करतो. Welcome to KIMS Ushakkal Hospital. I am so happy to host you around. KIMS Ushakkal Hospital is a purpose-built infrastructure. It's a tertiary care center which is world-class in the entire region. This infrastructure is built to cater all your healthcare requirements, and we are here as a partner in your good health. The clinicians, the other support staff are so well trained, experienced, that they are all equipped to take care of you and your beloved ones. The hospital infrastructure as well as the technology is advanced to match and cater all the advanced requirements to govern the treatment in all the leading areas. We have all the comprehensive services. All the attendees are requested to come and be seated in the hall. We are about to start today's program. We heartily welcome today's chief guest, Mr. Ramakant Malu sir and Milind Parikh sir. Our chief guest and guest of honor are here with us. All the attendees are requested to join us immediately in today's community hall. GPCON 22nd CME मेडिकल कॉन्फरन्ससाठी आपण सर्व मान्यवर एकत्र जमला आहात. आपणा सर्वांचे या सभागृहात हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. ज्या कार्यक्रमाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत तो कार्यक्रम थोड्याच वेळात सुरू होत आहे. या अद्भुत सोहळ्याला यशस्वी करण्यासाठी आपणा सर्वांची लाख मोलाची साथ अपेक्षित आहे. आज या अद्भुत सोहळ्याचे आपण साक्षीदार होणार आहोत. चला तर मग आपण आपापल्या जागी स्थानापन्न होऊया. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते की आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हावे आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी.
Myself, Dr. Milind Parikh. I am a urologist and I am a managing director for the KIMS UIMS Hospital. Today, I will give you some insight into the KIMS UIMS Hospital. This hospital was envisioned as a center where advanced उपस्थितांना विनम्र आवाहन, लवकरात लवकर आपला ब्रेकफास्ट उरकून घेऊन हॉलमध्ये यावे. सर्व मान्यवरांना विनंती, ब्रेकफास्ट लवकरात लवकर उरकून घेऊन कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहायचंय. कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे तरी सर्व मान्यवरांनी आपापल्या जागी स्थानापन्न व्हावे अशी मी त्यांना नम्र विनंती करते. GPCON 22nd CME मेडिकल कॉन्फरन्ससाठी आपण सर्व मान्यवर एकत्र जमलो आहोत. आपणा सर्वांचे या सभागृहात हार्दिक हार्दिक स्वागत. ज्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत तो कार्यक्रम आता सुरू होत आहे. हा अद्भुत सोहळा पाहण्यासाठी, अनुभवण्यासाठी आपण सर्वांनी लवकरात लवकर एकत्रित येऊया आणि या अद्भुत सोहळ्याला यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करूया. या अद्भुत सोहळ्याचे आज आपण साक्षीदार होणार आहोत. चला तर मग आपण आपापल्या जागी स्थानापन्न होऊया. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते की आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हावे आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी, कार्यक्रमाचा आनंद द्विगुणित करावा. अपनी साथ देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और इस कार्यक्रम में अपना आगमन जल्द से जल्द. On this special day of CME, we honor dedication, expertise, and compassion of doctors who go above their beyond to care for their patients. Your tireless efforts, long hours of unwavering commitment to healing deserve our uttermost respect and gratitude. You are became a hope, the pillar of and the strength, and the architect of the healthier tomorrow. Your pursued knowledge, your skills, and your kindness saves lives and brings smiles to the countless faces. So, today's dignitaries, you all are requested to join and be present for the today's program. I request our President, Dr. Rajiv Patil sir, to escort today's chief guest, Ramakant Malu sir, on the stage. I also request our Secretary, Dr. Ramesh Madiwar sir, to escort today's guest of honor, Dr. Milind. I also request our President, Rajiv Patil sir, our organizing chairman,
Naushad Inamdar sir, and our secretary, Dr. Ramesh Madivar sir, to join the stage. Now, our today's knowledgeable personalities. Today's speaker, Dr. Vinayak Patki sir, Dr. Pankaj Chan sir. Please take your seats on the dais. I request Dr. Inamdar sir to escort Dr. Vinayak Patki sir. I request Dr. Nilesh Sanmukh sir to escort Pankaj Chan sir. I request Dr. Deval sir to escort Shirish Dinesh sir. I also request Dr. Nilesh Sanmukh sir to escort today's speaker Santosh Patil sir. I also request Dr. Deval sir to escort Bipin Manjuppa sir. I request Deval sir to escort Dayanand Naik sir. Thank you all of you. Thank you very much. सभी अतिथियों का, मान्यवरों का मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपको हम सब की ओर से त्रिवार अभिवादन। धन्यवाद सर। देवों के देव माने जाने वाले धन्वंतरी हम सब के लिए बहुत वंदनीय होते हैं। इनकी अर्चना करना हमारा आद्य कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति का द्योतक होता है दीप प्रज्वलन। समारोह के आगाज का प्रतीक होता है दीप प्रज्वलन। हमारी बुद्धि और क्षमता और चेतना का प्रेरक होता है दीप प्रज्वलन। आज इस समारोह में धन्वंतरी पूजन और दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी मान्यवरों को आमंत्रित करती हूँ कि वे सब मंच पर पधारें। दीप प्रज्वलन की शुरुआत हो रही है। सभी मान्यवरों से अनुरोध है कि आप सब इस समारोह में शामिल हो। सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस समारोह का आप समारोह में शामिल हो और इसका सम्मान बढ़ाएं। बहुत ही मंगलमय वातावरण में दीप प्रज्वलन हो चुका है। धन्वंतरी पूजन हो चुका है। इस वातावरण में और इस माहौल में और चार चांद लगाने के लिए, धन्वंतरी स्तवन के लिए मैं माननीय डॉक्टर अश्लेषा चौगुले जी को विनती करती हूँ कि वे धन्वंतरी स्तवन करें। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस स्तवन के शुरुआत में हम सब खड़े होकर उसका सम्मान करें। Good morning all of you. Let us start Dhanvantari Stavan. Yo Vishwam Vidadati Pati Satatam Sanharayatyanjasa Sruštva Divya Mahoshadisha Vividhan Duri Karotyamayan Vibhrano Jalinanchakastri Bhuvane Piyushabunam Ghatam Tam Dhanvantari Rupamishamamalam
वन्दामहे श्रेयसे. थैंक यू. धन्यवाद मैम. अब मैं आदरणीय डॉक्टर आर पाटिल सर जी को विनती करती हूँ कि वे मंच पर आए और वेलकम स्पीच प्रदान करें. Distinguished guests, esteemed colleagues and friends, good morning. Before we begin our formal proceedings, I would like to extend the warmest possible welcome to our delegates, the general practitioners who have joined us today. In a busy life of primary care physician, time is the most precious commodity. By choosing to be here, you are demonstrating your unwavering commitment to your patients and passion for lifelong learning. This CME is for you. We hope the insights shared today make your practice more rewarding and your clinical decisions ever sharper. Welcome, delegates. It is now my distinct privilege to welcome our chief guest, Mr. Ramakant Malu sir, Director Samruddhi Industries, a visionary man who bought unbreakable plastic equipments for common people. Your presence here today is a testament to your support for the medical fraternity. And we are truly grateful for you, sir. We are also deeply honored to have with us guest of honor, Dr. Milind Parikh, sir. Your clinical expertise and leadership have always been an inspiration to us all. A very warm welcome to you. A special welcome to our eminent speakers who are academic backbones of this event. We thank you for your hard work in preparing the latest medical advances with us. We all are eager to learn from your expertise. With our guests of honor, our speakers and our delegates all present, we have a perfect environment for a day of excellence. I welcome Dr. Shekhar Karmar sir and Mrs. Karmakar, and I congratulate them for prestigious Jeevan Gaurav Puraskar. I am very much thankful to our executive committee for giving me an opportunity to lead as a president for this year. Not but least, I thank from my bottom of heart to my colleagues, Dr. Naushad Namdar, Dr. Ramesh Mediwa, Dr. Nilesh Sanmugh, Dr. Rahul Chaugale, Dr. Fazal Kaji, Dr. Ajit Zadov, Dr. Sharad Motugale, Dr. Swaz Kadam, who tirelessly shoulder my commitments. I welcome Dr. Riyaz Mewar sir, President of IMA Mirrors, for gracing the function by his presence. I also welcome Dr. Uday Kulkarni sir, President of Mirrors GP Trust, for gracing the function. I also welcome my friends, family members for gracing the function. I thank you all and please enjoy the CME. Thank you. धन्यवाद सर. अब मैं आपके सामने आदरणीय डॉक्टर श्रीयुत रमाकांत सर जी का अल्प परिचय करा के देना चाहती हूँ. इनका पूरा नाम है श्रीयुत रमाकांत नारायण मालू. इनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं BE प्रोडक्शन. व्यापार में समृद्धि इंडस्ट्री लिमिटेड सांगली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भारत में नंबर 1 ब्रांड से जाना जाता है. इनके व्यापार की शुरुआत आयु के 14वें साल में ही व्यापार करने की नींव इन्होंने रखी. सन 1995 में 10वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते ही सविता केमिकल के नाम से अपने व्यापार की शुरुआत की. सन 2000 में उन्होंने समृद्धि नाम से प्लास्टिक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें प्लास्टिक के कई नए प्रोडक्ट की शुरुआत की गई. जिन दिनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने में कई समस्याएं आई, शुरुआत की दौर में प्लास्टिक के प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों ने नज़रअंदाज किया. तभी रमाकांत जी ने स्वयं प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतरे और जिस तरह से सभी लोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट के इस्तेमाल करते रहे, तभी उनकी परेशानी दूर हुई. और इसी तरह से रमाकांत जी ने अलग अलग प्रोडक्ट से प्लास्टिक इंडस्ट्री में सम्राट ऑफ प्लास्टिक नाम से समृद्धि की स्थापना की, जो आज प्लास्टिक में इंडिया में अनब्रेकेबल के नाम से नंबर 1 पाया जाता है. उनका यह बिजनेस पूरी तरह यूनिक हो गया है. 6 महीने तक रमाकांत जी इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 600 प्लास्टिक के प्रोडक्ट ही बेचे थे.
फिर उन्होंने कड़ी मेहनत करके जयसिंहपुर जैसे गांव से मार्केटिंग स्टार्ट करते हुए पूरे महाराष्ट्र में मार्केटिंग का नेटवर्क बना दिया। आगे आगे जैसे और मार्केटिंग करते गए और सफलता पाते गए और कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे कई बड़े बड़े राज्यों में अपना समृद्धि का व्यापार बढ़ाते गए। RRLMS रूरल रूट लेवल मार्केटिंग की शुरुआत पूरे भारत में समृद्धि से हुई, जिसका अनुकरण कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया और वो आज भी करते हैं। आज समृद्धि इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत भर फैला हुआ है। रमाकांत जी हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन इट नेवर गोज इन वाटर। मतलब अगर आप तार मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी पानी में नहीं जाएगी। विफलता इंसान की जिंदगी का अंत नहीं होती, बल्कि विफलता ही सफलता के नए दरवाजे खोलती है। ऐसे महान हस्ती का सम्मान एवं सत्कार करने के लिए मैं डॉक्टर RR पाटिल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और उनका सम्मान और सत्कार करें। इसके बाद मैं डॉक्टर मिलिंद पारिक जी का यहाँ पर सत्कार कराने के लिए डॉक्टर रमेश मड़ीवाल जी सर को विनती करती हूँ कि वे उनका मंच पर स्वागत एवं सत्कार करें। Thank you, sir. Thank you very much. Now, all the dignitaries are requested to please wait for a few minutes. Now, I request today's honorable guest, Ramakant Malu, sir, to felicitate our President, Dr. Rajiv Patil, sir. Sir, I also request Ramakant Malu sir to felicitate our organizing chairman, Dr. Naushad Inamdar sir. Thank you, sir. I request Milinda Parik sir to felicitate our today's secretary, Dr. Ramesh Madivar sir. Thank you, sir. I request our President Rajiv Patil sir to felicitate our today's speaker, Dr. Vinayak Patki sir. Thank you, sir. I request our organizing chairman, Dr. Naushad Inamdar sir, to felicitate our today's speaker, Dr. Pankaj Jain sir. Thank you, sir. I request Secretary, Dr. Ramesh Madivar sir, to felicitate today's speaker, Dr. Shriharis Dinesh sir.
I request our President Dr. Rajiv Patil sir to felicitate today's speaker Dr. Santosh Patil sir. Thank you all of you. Thank you all. I request all the dignitaries to please take your seats. Thank you. इसके बाद सोविनियर का उद्घाटन होगा। सोविनियर एक ऐसी वार्षिक पुस्तिका है जिसमें सभी वैद्यकीय संबंधित जानकारी, डॉक्टरों की जानकारी, उनकी महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित होती हैं। इस सोविनियर में क्लिनिकल मीटिंग, स्पोर्ट्स आदि बातों की भी जानकारी दी जाती है। ऐसी ये महत्वपूर्ण वार्षिक पुस्तिका का उद्घाटन करने के लिए मैं मान्यवरों को आमंत्रित करती हूँ। जैसे कि सोविनियर के मुखपृष्ठ पर डॉक्टर बाबा साहेब आमटे और उनका परिवार इस चित्र को दिया गया है। यह चित्र हमें याद दिलाता है दिया जाने वाला जीवन गौरव पुरस्कार। जीवन गौरव पुरस्कार डॉक्टर LR भोसले जी के स्मरणार्थ दिया जाता है। यह सम्मान हर साल दिया जाता है, तो इस साल डॉक्टर शेखर करमरकर जी को यह सम्मान प्रदान किया जाने वाला है। तो इनका मैं अल्प परिचय करा के देना चाहूँगी, अगर इजाज़त होगी तो। इनका जन्म 24 जुलाई 1963 मिरज में हुआ। इनके काका वैद्य मद करमरकर, इन्होंने इनको गोद लिया था, इसी वजह से ये मिरज में आए। 11वी 12वी विलिंग्डन कॉलेजमध्ये यांचे झालेले आहे। त्यानंतर डॉक्टर किरण प्राणी व श्री मकरंद देशपांडे व विटा डेअरीचे शिरूभाऊ कुलकर्णी हेच त्यांचे क्लासमेट होते। केंद्रात पहिल्यांदा श्री मोरारजी देसाई यांचे जनता सरकार आले आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांना लोकसभेत हरवून श्री राजनारायण केंद्रीय आरोग्य मंत्री झाले। देशातील डॉक्टरांची कमतरता हा महत्त्वाचा भाग आहे की देशातील डॉक्टरांची कमतरता व ग्रामीण भागात तर खूपच कमतरता, म्हणून त्यांनी इंजिनिअरिंग प्रमाणेच डिप्लोमा व डिग्री असा अभ्यासक्रम मेडिकलमध्येही आपण सुरू करावा हा विचार मांडला व त्याच वेळेला फक्त 3 राज्यात महाराष्ट्र, केरळ व पश्चिम बंगाल येथे नॉन काँग्रेस सरकार असल्याने श्री शरद पवार यांचे पुलोद सरकारने मेडिकल डिप्लोमा महाराष्ट्रात सुरू केला। ज्याचे 7वीपर्यंत शिक्षण ग्रामीण भागात झाले आहे त्या मुलांना 12वीच्या मेरिटवर डिप्लोमा इन मेडिसिन अँड सर्जरीला ॲडमिशन देण्यात आली व प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला एक डिप्लोमा कोर्स जोडला गेला। MBBSला थोडक्यात प्रवेश न मिळाल्यानंतर यांनी पुढे डिग्रीला ॲडमिशन घेण्याचे ठरवले आणि त्यानंतर 81 ते 84 डिप्लोमा कोर्स पूर्ण झाले। 85 सालापासून पहिल्यांदाच ग्रामीण भागात 5 वर्ष दवाखाना चालू असा सरकारी बॉन्ड असल्याने टाकळी व बोलवाडे येथे दवाखाना सुरू केला। अशा पद्धतीने त्यांनी जनरल प्रॅक्टिस सुरू केली। Yes, so I request Karmarkar sir
Sir, please come with your family on the stage. तुम्हाला नम्र विनंती. All the dignitaries are requested to please take your seats on the dais. हॅलो, सगळ्यांना नमस्कार. माझा आता आवाज बसलाय तुमचे प्रेम बघून. खरं आज त्रिवेणी संगम ह्या स्टेजवर झाला आहे असं मला वाटतं की आत्ताच्या समाजाची जी गरज आहे ते भागवणारेच तुम्ही सगळे जनरल प्रॅक्टिशनर आणि कन्सल्टंट देवाचे अवतार म्हणू शकू असे. दुसरे, सगळ्यांना जेव्हा इमर्जन्सी लागते त्यावेळेला आपल्याला सहकार्य करणारे म्हणजे उशक्काल हॉस्पिटलचे परीख सर. आणि मालू सरांबद्दल काय सांगू तर ज्या वेळेला मी पहिली अनब्रेकेबल आणि लाईफ लाँग टिकणारी त्यांची किटली बघितली आणि हे बघितली पाठी, तेव्हापासून तर त्या लोकांना मिळालेला आनंद अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर आहे. आज हा 22वा समारंभ आहे. त्याच्याबद्दल मी आत्ताच्या आमच्या RR पाटील सरांचे, मडिवाल सरांचे आणि त्यांच्या टीमचे आभार मानतो. माझ्यापेक्षा तुम्ही सगळे सिनियर लोकांना हा मिळालेला आहे, त्या सगळ्यांना मी परत एकदा वंदन करतो. आणि तुम्ही जे आपल्या ह्याच्यातले प्रतिष्ठित डॉक्टर्स इथे उपस्थित राहिलेले आहात आणि ज्यांचं लेक्चर ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात, त्या सगळ्यांसाठी मी माझे 2 शब्द थांबवतो आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभारी आहे म्हणून रजा देतो. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now, I request our today's chief guest, Ramakant Malu sir, to felicitate our president, Rajiv Patil sir.
Please take your seats. I request our President Rajiv Patil sir to felicitate our editor and co-editor Dr. Nilesh Sanmukh sir and Ajit Jadhav sir. Dr. Nilesh Sanmukh sir and Ajit Jadhav sir, please go on the stage. Very much. Thank you all of you. Thanks a lot. All the dignitaries are requested to take your seats. I request our organizing chairman, Dr. Naushad Inamdar sir, to deliver his speech. Thank you, sir. Hello. Very good morning to all dignitaries on my dais and all journal practitioner doctors present today's 22nd CME continued the medical education program. First, welcome to all warm greets. आमच्या आजचे आदरणीय चीफ गेस्ट रमाकांत मालू सर समृद्धी इंडस्ट्रीजचे मालक आज उपस्थिती आम्हाला लाभली त्यासाठी त्यांचा विशेष आभार आहे. आपल्या सरचं स्वागत करीत आम्हाला आपलं मार्गदर्शन खूप बहुमूल्य आहे. याचबरोबर गेस्ट ऑफ ऑनर सन्माननीय श्री मिलिंद पारिक सर ऑफ चीफ of KIMS, UAIMS and well-known urologist. I am welcome to sir today's CME. Once again, I am very grateful to your consistently support and kindly heartily help to the GP Association mirrors always. Also welcome our president, our association Adhyaksha, Dr. Rajiv Patil sir and secretary Dr. Ramesh Madiwal sir आणि माझ्या सर्व प्रिय सहकारी डॉक्टर्स मित्रांनो, गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज आपल्या सर्वांना 22nd CME मध्ये मनपूर्वक स्वागत करत असताना मला अत्यानंद होत आहे की आज this year is a collaborate with the KIMS or UIMS. We have arranged today's conference which we have focused on a bridge to the gap between advanced hospital technology and your day-to-day clinical practice. आजच्या काळात मेडिकल सायन्स फार वेगाने बदलत आहे. न्यूली टेक्नॉलॉजीज, ॲडव्हान्स प्रोसिजर्स विथ अपडेटिंग गायडन्स रोज येत आहेत. या क्लिनिकल्स आपल्यासाठी अपडेट नॉलेज ॲक्च्युली पेशंट केअर मध्ये कसे वापरायचे फार महत्त्वाचे आहे आणि हाच या CMEचा मुख्य उद्देश आहे. Today's academic agenda is very high and clinical relevant. Is the introducing the important topics like ischemic stroke management, kidney diseases, pediatric surgery. Our aim in the giving to the practical take the home. Please message which have we correctly apply your daily practice better the patient outcoming. या CME साठी अहोरात्र काम करणारे ऑर्गनाइज कमिटी व एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स मनापासून त्यांचा मी आभार मानतो आणि अशीच इच्छा आहे आज इथे उपस्थित राहिलेल्या सर्व डेलिगेट्ससुद्धा आम्ही आभार करतो. त्यात KIMSचे अभिजित आणि विनीत गोडावत सर यांचासुद्धा मी मनापासून आभार करतो की आम्हाला बहुकर मदत केली. Before I concluding request to all to please wait this
lucky draw also 1:30 p.m. There joined us delays lunch and dinner 1:30 p.m. after. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Now, I request Ramakant Malu, sir, to felicitate our President of IMA, Dr. Riaz Mujawar, sir. Dr. Riaz, okay. Yes. Okay. Now, I request our today's chief guest, Ramakant Malu, sir, to felicitate the President of GP Association Trust, Dr. Uday Kulkarni, sir. Thank you very much, sir. Now, the best registration team, the registration of today's all delegates, I request Tataso Chaugule, Dr. Tataso Chaugule, sir, Dr. Satish Sare, sir, Dr. Pratap Bhosle, sir, and Dr. Sarfaraj Khan, sir, to please come on the dais. I request Malind Parikh, sir, to felicitate all of them. Dr. Sathe, sir, also. Dr. Tata Saheb Chaugule, sir, Dr. Satish Sare, sir, Dr. Pratap Bhosle, sir, Dr. Sarfaraj Khan, sir, and Dr. Sathe, sir. The best teamwork, and they have done more number of registrations. Thank you, all of you. Thank you, all of you. आजची CME ऑर्गनाईज करण्यासाठी ज्यांचे अमूल्य असे योगदान आपल्याला लाभले असे मिस्टर विनीत घाणावत सर यांना मी स्टेजवर यायची विनंती करते. किम्स उशक्काल हॉस्पिटल यांच्यामार्फत ही अरेंजमेंट करण्यात आलेली आहे. डॉक्टर विनीत घाणावत सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. आय रिक्वेस्ट Ramakant Malu, sir, to please felicitate Dr. Vineet Ghanawat, sir. Thank you, sir. Thank you very much. All the dignitaries are requested to please sit on the dais. Take your seats. आता मी डॉक्टर रमाकांत मालू सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले 2 शब्द बोलावे. सर, प्लीज. आदरणीय अध्यक्ष महोदय आणि IIMचे सन्माननीय पदाधिकारी, आदरणीय ज्येष्ठ डॉक्टर, मान्यवर सहकारी आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, आपण सर्वांना माझा स्नेह नमस्कार. आपणा सर्वांना सुप्रभात. आज या व्यासपीठावर उभं राहून बोलताना माझ्या मनात एकच वेळी आदर, कृतज्ञता आणि नम्रता या तिन्ही भावना दाटून आल्या आहेत. वैद्यकीय क्षेत्राबाहेरील माझ्यासारख्या व्यक्तीला इतक्या विद्वान, अनुभवी व सेवाभावी डॉक्टरांसमोर बोलण्याची संधी देणे हा माझ्यासाठी केवळ सन्मान नाही, तर माझ्यासाठी एक मोठी जबाबदारी आहे. या सन्मानाबद्दल भारतीय वैद्यकीय संघटनेचे मी मनापासून आभार मानतो. मी उद्योग विश्वातून आलो आहे, जिथे या यश आकड्यात मोजले जाते, नफा तोटा मांडला जातो आणि निर्णय कागदावर घेतले जातात. पण आज मी अशा व्यावसायिकांसमोर उभे आहे जे निर्णय कागदावर नव्हेत तर थेट माणसाच्या आयुष्यावर घेतात. उद्योग पुन्हा राहू शकतात,
यंत्रे बदलता येतात, नुकसान भरून निघते, पण डॉक्टरवरील विश्वास आणि रुग्णाचा जीव हे कधीही बदलता येत नाही. आणि म्हणूनच मी या डॉक्टर समाजातील केवळ एक व्यवसाय नसून एक श्रद्धास्थाय आहे. उद्योग क्षेत्रात आपण नेतृत्वात खूप बोलतो, पुस्तके लिहिली जातात, सेमिनार होतात, प्रशिक्षण होते, पण डॉक्टरांच्याकडे पाहिल्यावर मला नेहमी जाणवते की नेतृत्व हे शिकवले जात नाही, तर ते जगले जाते. कारण प्रत्येक डॉक्टर हा नेता असतो, जो रुग्णाच्या भीतीला अंधारातून प्रकाशाकडे नेतो, जो कुटुंबाला अनिश्चिततेच्या क्षणी आधार देतो आणि आपल्या टीमला दिशा देतो. आणि जेव्हा संपूर्ण समाज संकटात सापडतो तेव्हा डॉक्टर्स पुढे उभे राहतात. जसे उद्योगातील नेते तणावाखाली निर्णय घेतात तसे डॉक्टरही घेतात. फक्त एकच फरकासह उद्योगातील चुकीचा निर्णय आर्थिक नुकसान करतो, पण वैद्यकीय चुकीचा निर्णय एक आयुष्य हिरावून घेऊ शकतो. ही जाणीव सतत मनावर घेऊन जगणे हेच डॉक्टरांचे खरे धैर्य आहे. उद्योगात आपण म्हणतो गुणवत्ता हा ब्रँडचा आत्मा आहे. एकच दोषपूर्ण उत्पादन संपूर्ण प्रतिमा उद्ध्वस्त करू शकते. वैद्यकीय क्षेत्रात ही गुणवत्ता म्हणजे नैतिकता, प्रामाणिकता आणि अचूकता. प्रतिष्ठा ही हळूहळू उभी राहते, पण एका क्षणात कोसळून पडते. समाज उद्योगाचा नफा विसरतो, पण डॉक्टर जो रुग्णाशी माणूस म्हणून जो वागतो, जो दुःखाच्या क्षणी शब्दांनी धूर देतो, जो आशा संपत असताना आधार बनतो, तो डॉक्टर कधीही विसरला जात नाही. ही अशी संपत्ती आहे जी कोणत्याही पैशाने विकत घेता येत नाही. नैतिकतेवर बोर्डरूममध्ये चर्चा होते, तशीच रुग्णालयातील शॉर्टकट्स क्षणिक यश देतात, पण दीर्घकाळ वेदना देतात. विश्वास ही उद्योग आणि आरोग्यसेवा या दोन्ही क्षेत्रातील सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे. एकदा तो हरवला की औषधानेही तो परत येत नाही. डॉक्टर हे केवळ उपचार करणारे नसतात, ते आशेचे प्रतीक असतात. रुग्ण जेव्हा दवाखान्यात येतो तेव्हा फक्त तो आजार घेऊन येत नाही, तो भीती, वेदना, असहाय्यता आणि अपेक्षा घेऊन येतो. त्याला औषधापेक्षा गरज असते एका विश्वासू नजरेची, एक धीर देणाऱ्या शब्दाची आणि एका माणूसपणाच्या स्पर्शाची. आज मला एका फार महत्त्वाच्या गोष्टीवर बोलायचे आहे. डॉक्टरांचा मानवी पैलू. समाज अनेकदा विसरतो की डॉक्टर ही माणसे आहेत. त्यांनाही थकवा येतो, त्यांनाही वेदना होतात, त्यांनाही कुटुंब आहे. आपण त्यांना सुपर हिरो मानतो, पण सुपर हिरो ही शेवटी माणूसच असतो. मी उद्योगपती म्हणून कारखाने उभा करतो, पण डॉक्टर जीवन घडवतात. इमारती कोसळल्या तरी पुन्हा बांधता येतात, पण वाचवलेले जीव संपूर्ण पिढ्यांचे भविष्य बदलू शकते. कॉर्पोरेट जगतात वर्क लाईफ बॅलन्सवर चर्चा होते, पण डॉक्टरांसाठी काम आणि जीवन वेगळे नसते. रात्रीची झोप, कुटुंबाचा वेळ, स्वतःचे आरोग्य हे सगळे बाजूला ठेवून तुम्ही मानवतेची सेवा करता. वैद्यकीय शिक्षण विज्ञान शिकवते, पण करुणा उपचार करते. एक प्रेमशब्द, एक शांत स्पर्श, काही मिनिटे मनापासून ऐकणे आणि कधीकधी औषधापेक्षाही जास्त परिणामकारक ठरते. तंत्रज्ञानाने वैद्यकीय क्रांती घडवून आणली, पण कोणतीही मशीन सहानुभूतीची जागा घेऊ शकत नाही. कोणताही अल्गोरिदम माणुसकीची जागा घेऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच डॉक्टर नेहमीच आदरणीय राहतील. समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे डॉक्टरांचे संरक्षण करणे, त्यांचा सन्मान करणे. डॉक्टरवरील हिंसा ही केवळ व्यावसायिक व्यक्तीवरचा नव्हे, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचा आघात आहे. शेवटी एवढेच सांगतो, उद्योगातील सर्वात मौल्यवान संपत्ती माणसे असतात आणि आरोग्यसेवेत डॉक्टर. आपण करत असलेल्या निस्वार्थ समर्पित सेवेबद्दल हा समाज आपला सदैव ऋणी राहील. आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू व्हेरी मच सर. यानंतर डॉक्टर मिलिंद परीख सर हे एक सिनियर नामांकित युरोलॉजिस्ट असून मूत्ररोगांच्या उपचार क्षेत्रात त्यांनी 30 वर्षाहून अधिक काळाचा समृद्ध अनुभव आहे. त्यांनी 1986 साली मिरज मेडिकल कॉलेज येथून MBBS त्यानंतर MS जनरल सर्जरी पूर्ण केली. मुंबईतील प्रसिद्ध युरोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षद पुंजानी यांच्या प्रोत्साहनामुळे त्यांनी युरोलॉजी या विशेष विषयाकडे वाटचाल केली. पुढे डॉक्टर पुंजानी तसेच मुंबईतील आणखी एक नामवंत युरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत पटनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी युरोलॉजीचे सखोल प्रशिक्षण घेतले. या प्रशिक्षणानंतर त्यांनी FICS युरोलॉजी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पदवी यशस्वीरित्या पूर्ण केली. 1981 साली सांगली येथे उशकाल नर्सिंग होमची स्थापना करून त्यांनी वैद्यकीय सेवेची सुरुवात केली. सुरुवातीला केवळ 15 बेड्स असलेल्या या रुग्णालयाचा सातत्याने विकास होत गेला.
1995 साली त्यांनी अभिनव मेडिकल प्रायव्हेटेड लिमिटेड संस्थेची स्थापना केली. याच वर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिले लिथोट्रेप्सी सेंटर, पहिले एंडोयुरोलॉजी सेंटर तसेच आर्थ्रोस्कोपी सेंटर सुरू करून त्यांनी या भागातील वैद्यकीय सेवेत एक नवा अध्याय जोडला. 2019 साली सहकारी डॉक्टरांसोबत त्यांनी 350 बेडचे सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आणि 2022 साली उशकाल अभिनव इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या अत्याधुनिक रुग्णालयाची सुरुवात केली. आज 2025 हे रुग्णालय कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस किम्स या नामांकित हॉस्पिटल ग्रुपसोबत संलग्न होऊन किम्स उशकाल हॉस्पिटल या नावाने ओळखले जाते. सध्या डॉक्टर मिलिंद परीख सर हे किम्स उशकाल हॉस्पिटलचे संस्थापक सदस्य, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. मी डॉक्टर मिलिंद परीख सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. थँक्यू सर फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स. मी आज मराठीत बोलणार आहे. समारंभांचे अध्यक्ष रमाकांत मालू सर, GP असोसिएशनचे प्रेसिडेंट राजीव पाटील सर, सेक्रेटरी मडिवाल सर आणि आजच्या असोसिएशनचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी डॉक्टर इनामदार, GP असोसिएशनचे सर्व सदस्य, उपस्थित डेलिगेट्स आणि माझे कलिग्स. बरोबर 2 वर्षापूर्वी मी आपल्यात आलो होतो आणि त्यावेळी उशकाल UAMS हॉस्पिटल, जे आता पॉप्युलरली उशकाल हॉस्पिटल म्हणून ओळखलं जातं, त्याची बेसिक ओळख करून द्यासाठी मी त्यावेळी आलो होतो. आज त्यानंतर जवळजवळ 2 वर्षाचा काळ पुढं गेला आहे आणि आज ह्या 2 वर्षात काय बदल झाला आहे उशकाल हॉस्पिटलमध्ये हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. जेव्हा आम्ही सुरू केलं तेव्हा आमचं हे होतं की ह्या जवळजवळ पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकातलं सर्वात प्रगत हॉस्पिटल आपण करावं ह्या हेतूनं हे उशकालची उभारणी झाली होती. आणि आज मला सांगायला अभिमान वाटतो की ह्या भागातलं अत्यंत प्रसिद्ध आणि अत्यंत गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि चांगले क्लिनिशियन्स असलेलं हॉस्पिटल म्हणून आज हे नावारूपाला येत आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्य आम्हाला सुरुवातीपासून लाभलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की ते ह्यापुढेही सुरू राहील. ह्या 2 वर्षात जेव्हा आम्ही सुरू केलं तेव्हा आमच्याकडे जवळजवळ 23 सुपर स्पेशालिटी ब्रँचेस होत्या. आता जवळजवळ आमच्याकडे 31 सुपर स्पेशालिटी ब्रँचेस आहेत. ह्या 2 वर्षात आम्ही आता रिनल ट्रान्सप्लांट ही ही आम्ही यशस्वी केलेली आहे. मी जेव्हा आलो होतो तेव्हा सांगितलं होतं की येणाऱ्या काळात आम्ही ट्रान्सप्लांटची व्यवस्था करणार आहोत. तर मला हेही सांगायला अभिमान वाटतो की आता 4 ट्रान्सप्लांटचे पेशंट आपल्याकडं झालेले आहेत आणि हा सर्व प्रोग्राम अत्यंत सक्सेसफुल आहे. आता लवकरच लिव्हर ट्रान्सप्लांटची सुद्धा व्यवस्था आम्ही इथं करत आहोत. गेल्या 2-1.5 वर्षापूर्वी आम्ही एक रिहॅबिलिटेशन हे एक वैद्यकीय ट्रीटमेंटचं खूप मोठा पार्ट असतो आणि त्याची गरज लक्षात घेऊन डेडिकेटेड न्यूरो रिहॅब सेंटर हे आम्ही गेल्या 2-1.5 वर्षापूर्वी सुरू झालं आणि त्यामुळे अनेक स्ट्रोकचे पेशंट किंवा अनेक पॅरालिसिसचे पेशंट यांना अत्यंत भरपूर फायदा या सेंटरमधून होत आहे आणि अत्यंत प्रगत असं महाराष्ट्रातील एक वन ऑफ द बेस्ट रिहॅब सेंटर आम्ही सुरू केलेलं आहे. तर आता गेल्या 1 वर्षापूर्वी आम्ही काही ब्रँचेससाठी महात्मा फुले आणि कर्नाटकची वाजपेयी स्कीमसुद्धा घेतलेली आहे आणि बेसिकली ज्या इथं रुग्णाला खूप खर्च असतो आणि रुग्णाला खूप बेनिफिट होतो असे कार्डिॲक सायन्सेसचे सर्व ब्रँचेस, नंतर इंटरव्हेन्शन रेडिओलॉजी आणि पेडियाट्रिक सर्जरी या 5 ब्रँचेसमध्ये महात्मा फुले स्कीम आणि आता वाजपेयी स्कीम ही दोन्ही आमच्या हॉस्पिटलला हे आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय बालविकास स्कीमसुद्धा आमच्याकडे झालेली आहे आणि गेल्या 3 वर्षाच्या काळात जवळजवळ पेडियाट्रिक कार्डिओलॉजीमध्ये जवळजवळ 250पेक्षा जास्त डिव्हाइस क्लोजर आमच्या हॉस्पिटलला झालेली आहे. या हॉस्पिटलचा उद्देश पहिल्यापासूनच असा होता की एक टर्शरी केअर सेंटर म्हणून हे उभं करावं आणि ज्या काही गोष्टी स्मॉल सेटअपमध्ये किंवा मीडियम सेटअपमध्ये जिथं आपण सपोर्ट करू शकत नाही अशा सर्व पेशंटसाठी एक जागा आपल्या भागात उपलब्ध व्हावी. कारण सांगली मिरज ही वैद्यकीय पंढरी म्हणून ओळखली जाते आणि काही कारणामुळं
आपल्यातली अत्यंत प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स काही कारणामुळे आज कार्यरत नाही आहेत, तेव्हा एक मोठी पोकळी इथं निर्माण झाली होती आणि ती पोकळी भरून काढायच्या उद्देशानं UMS हॉस्पिटल आम्ही सुरू केलं होतं. आणि आज मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की ती पोकळी आम्ही भरून काढलेली आहे आणि उशक्काल आज हे क्रिटिकल केअरसाठी फर्स्ट प्रेफरन्स म्हणून ओळखलं जात आहे. आता 2026मध्ये अनेक गोष्टी आम्ही नवीन करणार आहोत. तर आता डेडिकेटेड कॅन्सर हॉस्पिटल म्हणजे लिनियर ॲक्सेलरेटर आणि पेट CT स्कॅनचा प्रोजेक्ट जवळजवळ पूर्णत्वाला आला आहे आणि येणाऱ्या 5-6 महिन्याच्या काळात तो पूर्ण क्षमतेनं सुरू होईल. त्याचबरोबर यावर्षी रोबोटिक सर्जरी फॉर ॲबडॉमिन युरोलॉजी, त्याचबरोबर फॉर जॉईंट रिप्लेसमेंट ही सुद्धा नवीन ॲडिशनल आम्ही आमच्याकडे करत आहोत. आता हळूहळू आमचा फोकस हा डेडिकेटेड प्रॅक्टिशनर्स आणि क्लिनिशियन्स असण्याकडे आहे. त्यामुळं नवीन नवीन क्लिनिशियन्स सुपर स्पेशालिस्ट जे फुल टाईम आपल्याकडे उपलब्ध असतील असे आपल्याला उपलब्ध होत आहेत. त्याचबरोबर पार्ट टाईम क्लिनिशियननीसुद्धा खूप चांगला सपोर्ट आम्हाला केलेला आहे आणि या दोघांच्या कॉम्बिनेशनमुळं अजून अधिक चांगली रुग्णसेवा आम्ही तुम्हाला देऊ आणि येणाऱ्या काळात नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आणून आम्ही अजून पेशंटसाठी सुविधा इथं निर्माण करू याची मी तुम्हाला खात्री देतो. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी आम्ही एक पार्टनरशिप केलेली आहे. किम्स म्हणजे कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स हैदराबाद ही भारतातली 3rd लार्जेस्ट मेडिकल चेन आहे, पब्लिक लिस्टेड कंपनी आहे आणि आज त्यांचं मार्केट कॅप जर तुम्ही बघितलं तर जवळजवळ 25,000 कोटीचं मार्केट कॅप आहे आणि जवळजवळ 8,000 बेड्स त्यांच्या मॅनेजमेंटखाली आहेत. तर किम्सचं आणि आमची पार्टनरशिप करण्यातला हेतू एक असा होता की किम्सचं बेसिक एम जे आहे ते टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन मेडिकल फॅसिलिटी इम्प्रूव्ह करायचं हे त्यांचं मूळ उद्देश आहे आणि तो उद्देश आणि आमचा उद्देश हा मिळता जुळता आहे. दुसरा त्यांचं महत्त्वाचा एक हे आहे की कुठलीही माल प्रॅक्टिस आपल्याला या वैद्यकीय व्यवसायात करायची नाही. त्यामुळे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल म्हटलं की लोकांच्या मनात असं येतं की काही टार्गेट्स देतात का, काही देतात का. तर किम्स हॉस्पिटलमध्ये ही प्रथा नाही, कुणालाही कुठलंही टार्गेट नाही आणि कुठलंही माल प्रॅक्टिस ते खपवून घेत नाहीत. या दोन मिळत्या जुळत्या आमच्या विचारसरणीमुळं आम्ही एकत्र आलो. किम्स हॉस्पिटलचे चीफ इथं हॉस्पिटल बघायला आले आणि तेव्हा त्यांच्याही लक्षात आलं की त्यांची आज जवळजवळ 25 हॉस्पिटल आहेत, पण ह्या 25 हॉस्पिटलमध्ये एकही हॉस्पिटल ज्या दर्जाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आपण इथं क्रिएट केलं आहे त्या दर्जाचं एकही हॉस्पिटल त्यांच्याकडे नाही आहे. त्यांनी स्वतः मान्य केलं आणि युजली ही चेन्स 3 टायर सिटीमध्ये येत नाहीत, पण इथं होणारं पोटेन्शियल, इथं असणारं आपल्या वैद्यकीय पंढरीचं नाव, इथं असणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या आणि येणाऱ्या पेशंटचं हे बघून ह्या भागाच्या प्रगतीसाठी आम्ही किम्सबरोबर पार्टनरशिप केली आहे आणि येणाऱ्या काळात अधिक चांगली सेवा आपल्याला देऊ अशी तुम्हाला खात्री देतो. आज एक खूप चांगलं सोवेनियर तुम्ही काढलेलं आहे आणि अखंड सेवेची डॉक्टरांना कायम जाणीव करून देण्यासाठी तुम्ही जे मुखपृष्ठ निवडले त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो आणि ह्या CMEला बेस्ट ऑफ लक देऊन मी माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much. Please take your seat. Now I request our secretary, Dr. Ramesh Madiwar, sir, to deliver his vote of thanks. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. ऑलरेडी फार वेळ झाला आहे, त्यामुळं काय मी फारसा वेळ घेत नाही आपल्या आणि या क्लिनिकल लेक्चरच्यामध्ये. इथं आलेले आपले मान्यवर आणि उपस्थित सर्वांचे आभार मानतो. तसेच मी फक्त थोडक्यामध्ये एवढं सांगू इच्छितो की आपण गेल्या वर्षी आतापर्यंत 9 क्लिनिकल्स मीटिंग घेतल्या आणि त्या 9 क्लिनिकल्स मीटिंगसाठी डॉक्टर राहुल चौगले यांनी भरपूर कार्य केलेलं आहे. त्याच्याबरोबर त्यांचे सहकारी यांनीसुद्धा भरपूर कार्य केलं आहे. त्यांच्यासुद्धा मी या वार्षिक सभेमधून आभार मानू इच्छितो. तसेच आपले स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर फजल काझी आणि डॉक्टर अजित जाधव सर यांनी फक्त क्लिनिकल नॉलेजवर भर न देता डॉक्टरांच्या शारीरिक तब्येतीकडे सुद्धा लक्ष देण्यासाठी विविध प्रकारचे खेळ हे सुद्धा आयोजित केले ते आणि ते उत्कृष्टरित्या पार पडले. त्यामुळे मी डॉक्टर अजित जाधव सर, डॉक्टर फजल काझी यांचेसुद्धा आभार मानतो. तसेच माझे सर्व सहकारी
आणि आपले अध्यक्ष हे नेहमी आमच्या सर्व निर्णयाला खंबीरपणे उभे राहिले आणि पाठिंबा दिला. त्यामुळे डॉक्टर आर आर पाटील सरांचे सुद्धा मी इथे आभार मानू इच्छितो. तसेच माझे सर्व सहकारी डॉक्टर इनामदार, डॉक्टर निलेश सन्मुख आणि डॉक्टर शरद मोतुगडे आणि माझे सर्व एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग्स मेंबर्स यांनी सर्व प्रकारे ह्या वर्षामध्ये आम्हाला भरपूर सपोर्ट दिला. त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि मी इथेच थांबवतो आणि आपली पुढची मीटिंग सुरू करतो. धन्यवाद सर. Yes, now this program is officially concluded. Now we are going to start the scientific sessions. Those will be the lectures. जनरल प्रॅक्टिशनर्स, या अद्भुत सोहळ्यामध्ये जनरल प्रॅक्टिशनर्सचे महत्त्व आपणा सर्वांना समजले असेलच. हे सामान्य लोकांचे जणू देवच असतात. यांनी दिलेला सल्ला लाख मोलाचा असतो. जनरल प्रॅक्टिशनर्स हे सामान्य लोकांचे जणू देवच असतात. यांनी दिलेला सल्ला लाख मोलाचा असतो. प्राथमिक उपचार, नियमित तपासणी, आर्थिक बचत, स्वास्थ्य शिक्षण अशा अनेक बाबींसाठी सर्व वयोगटांसाठी एकाच ठिकाणी सेवा देणारा हा वैद्य चिकित्सकांचा समूह या पृथ्वीतलावर आपणास हा देवच असतो, जो आपल्या रुग्णांवर माया करतो, उपचार करतो आणि त्यांची सेवा सुद्धा करतो. अशा या थोर डॉक्टरांना तेव्हा त्यांच्या सेवावृत्तीला शतशः नमन. त्यांच्यासाठी 2 शब्द मी सांगू इच्छिते, आपण सर्वांनी ऐकावे. रुग्णांसाठी डॉक्टर असतात खूपच खास. रुग्णांसाठी डॉक्टर असतात खूपच खास. अटूट असतो त्यांच्या डॉक्टरांवर विश्वास. वेदनेत असतात डॉक्टरच मित्र खरे. वेदनेत असतात डॉक्टरच मित्र खरे. यांच्या बोलण्यानेच होती कित्येक रुग्ण बरे. उपचार नेटका असतो कल्याणकारी. जनतेचे खरे असतात हेच कैवारी. उपचार नेटका असतो कल्याणकारी. जनतेचे खरे असतात हेच कैवारी. लहान थोर सर्वांच्याच हिताचे. यांच्याकडे जाणे होत असते नित्याचे. लहान थोर सर्वांच्याच हिताचे. यांच्याकडे जाणे होत असते नित्याचे. वेळ पैसा दोन्ही वाचवतात. उगाच नाही अफवा पसरवतात. वेळ पैसा दोन्ही वाचवतात. उगाच नाही अफवा पसरवतात. म्हणूनच पृथ्वीवरचे देव यांना मानतात. यांच्याकडेच सारी दुखरी गाऱ्हाणी सांगतात. यांच्यामुळेच सुखी सर्वांचे तन मन. यांच्यामुळेच सुखी सर्वांचे तन मन. यांच्या सेवेला त्रिवार नमन, त्रिवार नमन, त्रिवार नमन. हॅलो. अडचण होती इथं उभा राहिला तर तिकडे घ्या. Now we
we are heading towards our scientific sessions. Today's first scientific session is on the topic ECMO. We have today's guest speaker, Dr. Vinayak Patki sir. For this topic, for this lecture, we have our chairperson, Dr. Chaitanya Karanje sir, and co-chairperson, Dr. Fazal Kazi sir. I request Dr. Ajit Jadhav sir to escort Dr. Karanje sir and Dr. Fazal on the dais. I request Dr. Ajit Jadhav sir to escort Dr. Vinayak Patki sir on the dais. I am shortly introducing Dr. Vinayak Patki sir. Sir is MBBS DNB, FCCP USA. Presently, sir is Director at Neonatal and Pediatric Intensive Care Services and ECMO Program. Head of Department of Pediatric and Neonatology at KIMS UAMS Hospital, Sangli. Sir has major achievements such as Editor-in-Chief of Journal of Pediatric Critical Care, Associated Editor of Indian Journal of ECMO. Sir is Executive Board Member at Indian Academy of Pediatrics, Executive Council Member at Indian College of Pediatrics, Executive Board Member at ECMO Society of India. Sir is having more than 125 scientific international publications. I request Dr. Vinayak Patki sir to please start the session. Good evening, good afternoon everybody. This topic I'm been added in this CME to just introduce or sensitize all of you to the newer technology what we are offering, and it's been becoming more popular nowadays as a level 4 kind of critical care setup. So what I'm going to talk is about ECMO, what is called as extracorporeal membrane oxygenation, and it is a ray of hope for a dying patient. When everything fails, your ventilator fails, your inotrope shock situation, this is the only hope what we can achieve, we can offer to the patient. And next 15, 25, 30 minutes I'm going to talk about this newer technology and this what are the indications and contraindications and all. So introduction, this is why our patient do die finally. This may be because of worsening uncontrolled disease process, and most of the times we can not able to adequately support them on a safe manner. That may be related to ventilated lung-induced injury, this high inotrope support, high ventilator support, fluid overload, worsening global and regional tissue perfusion. Overall, their stage comes when we cannot able to support them adequately and safely, and that's why our patient die. And what does this ECMO do? This helps to sustain life in a cardiopulmonary arrest. It provides oxygen, which is necessity for all our tissues to remain there, and removes carbon dioxide. Try to maintain the blood pressure and try to maintain the tissue. So this is a basic aim of this extracorporeal membrane oxygenation. So what does this mean? It is a blood outside, circulation outside flowing through our body through a machine for a temporary assuming organs function. And this is a prolonged, but definitely it is a temporary support to heart and lung using this device. This can be divided in 3-4 types. First is what I said as ECMO, most popular thing, and what is called as extracorporeal lung assist, and very rarely or in a very tricky situations what we get is a extracorporeal oxygen removal, that is ECOR therapy. So whenever we want to remove only oxygen which is cannot be achieved by your routine ventilation. So principle is very, very simple. The desaturated blood is drained by our major veins, either by jugular or by femoral veins. CO2 is removed from the oxygenator, O2 is added through the devices, and blood is again returned to the body in a oxygenated manner. If you put it in the vein, it is called as VV ECMO, and if you put it into the directly artery, it is called a V ECMO. This is very simplified way of looking at ECMO.
So basic aim is to give rest to the organ until it heals. This is a basic principle of orthopedics or any other thing. You have an injury, try to give rest to the body. Meanwhile, patient will, or that organ will improve. So it is a bridge therapy. It is not a permanent solution. It's like a ventilator. It is for a only short period of time. So what it does is a recovery means still patient totally recover. Like for example, H1N1, ARDS, COVID you have seen, must have observed this. That was a transient period, patient gets recovered. Or it can be bridged to the decision. That means a doctor or consultant cannot able to take we need some time to take decision whether it's going to be transplant, whether it's going to be triple vessel bypass, whatever. In that time is there. And last is definitely a transplant. When we are trying to get like heart transplant, lung transplant, and that condition, we need backup time just to sustain that period to get a definitive therapy. There it works as a bridge therapy, but ECMO cannot be a bridge to nothing. That means just putting the ECMO without knowing or without future strategies, we can't able to use ECMO, or we should not use. Next is just we want to go to the history, because history teaches you a lot of things about the evolution of critical care or evolution of that specific therapy. This is a Robert Bartlett, just few days last November he died, and this was called as a father of our extracorporeal membrane support therapy. So this is how he started way back in, this is how the history, this way back in 47, these monkeys were put, then heart-lung machine roller pump came 671, and Bartlett, his first neonatal successful application was done in neonates. So majority of therapy, if you see, they come from basically initially tried in adults, then in pediatrics, and then in neonates. ECMO is the first therapy where successfully tried in neonates, then was child, and this is a slightly a reverse evolution of treatment, you can say. And this is the first neonatal ECMO survivor of world. This is called as her name was Esperanza, and she's now 29 years old, and this is the first ECMO. This was a meconium aspiration syndrome, and she was cannulated on immediately after that, and 2 or 3 ECMO survivors have become doctor. And what photograph I saw shown to you, Robert Bartlett, he was his own student, now taken graduation from that. So many people have improved, so many people have given, and this how the ECMO evolution right from 1960 to 2009. India has seen a dramatical use of ECMO in 2009. You must have heard Jai Lalita, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, was put on lastly on ECMO, and that time ECMO came into the media and live and people started. 2009 H1N1 epidemic came, and lot of news as Chennai, Hyderabad, Bangalore center started using it, and COVID has made highest use of ECMO in India. So this I was part of that study. More than 460 patients we could able to survive on ECMO. This is whatever limited data from 20 things. So what it is physiology, I will not go much in details. Physiology is very simple. There is an imbalance when we get patient in either shock or refractory hypoxemia. There is inadequate oxygen intake, extra oxygen intake, and inadequate supply. So ECMO tries to balance that thing, tries to give oxygen properly, removes carbon dioxide, try to maintain the tissue perfusion so that the organs sustain, and keeping that perfusion for a longer time keeps other organs sustained, and he gives time for a recovery. So this balance has been taken care. So there are 3 components. What is called as, this ECMO is called as, in a layman's language, called as artificial heart-lung machine. It's the same thing what we heart-lung machine, you must have heard about cardiopulmonary bypass. That is for a very short period, that is open machine, but this is a closed. This is what you are seeing on top is like heart. This is called as pump, which takes the blood from our body and circulate. Then there next is the oxygenator. It works like a lung, where it tries to exchange the carbon dioxide and oxygen. And there are tubings and all which are exactly like our veins and arteries in our body. Now this is how the membrane, this oxygenator looks. Oxygen flow in the capillaries and surround, then that blood flows, blood exchange occurs, and how this is how the machine or patient looks on ECMO. Blood is drained, then it goes to the heart like pump, again oxygenator, again then supplied through the tubing, and tried maintaining the temperature with this external cooling or devices. This is how the configuration looks like. ECMO will not go in details of that complicated thing, but initially it looks, VV is when your simplified respiratory failure, isolated, heart is good, we put on VV ECMO.
When heart is also pulled, though the lung is good, we have to put it on a VA ECMO, very simply. But this is how the circuit looks. Is a preferred when your heart is good, this drained from either showed from femoral or jugular vein, and again put it into the vein only, because heart is here good. Only problem is the oxygenation and giving rest to the lung, and this again this heart supplies to the body. So this is called as a serial circuit of VV ECMO. This is how this diagrammatically it looks, VV ECMO circuit. Then coming to the bit complicated here issue is VA ECMO, where heart has already failed and you have to supply directly oxygenated blood bypassing the heart into the directly the aorta. It can be through femoral artery or directly into the carotid artery, or sometimes directly into the LA, where this is called as open ECMO, open thing, and directly supplying this as a oxygenated blood with pressure. So that is the basic aim of this thing, and gradually heart starts improving and we start decreasing the support of ECMO. Utilization, as I told, maybe through 2009 onwards, it has become I'm a member of ECMO Society of India, I'm fellow of ECMO Society of India, which is a part of extracorporeal life organization, and last maybe 8 to 10 years our own fellowship program has come, many fellows are going, and almost maybe majority of the tier 2, tier 3 city, if you go to ASOI website, where all these centers where ECMO is done has been already there. Any member, any patient you want to have nearby area, just click that thing and nearby center and course coordinator, the references are there. This is how the things are. Just I want to highlight, because 40 to 50% of survival rate is there, more in neonate and infant. Then coming to the indication, when we exactly put the patient on ECMO, we have to ask, this is a basic guideline, either cardiac or respiratory failure. An important thing is, when you consider when the child is or this patient is going to die 50%, that is called a different scoring systems are available in critical care settings, when you should consider ECMO when their death is 50%, and you have to definitely put the patient when you are at risk of more than 80%. So this is the source from. So hypoxic respiratory failure is the most common cause. There are some score, we will not go details in that beyond scope of today's lecture, like Murray score and PF ratio. Now these are some technical things. Broader underline, what I want to say is a refractory hypoxemic failure. That means your maximum ventilator settings, you cannot give oxygenation or you cannot maintain the SpO2 what is there on your monitor beyond 89, 90 maximum settings. In a short while we have to put this on ECMO. Very, very rarely you have to putting on hypercapnic respiratory failure also, and maybe bridge to the lung. This is how the lung score, and this is a more of a technical things. So broadly, ARDS, severe bronchopulmonary dysplasia, severe leg syndrome, pulmonary contusions, inhale injuries, and very rarely rare like status asthmaticus and other indications are there. This is how we are going to say, put the patient on VV ECMO. Coming to VA, here we are like refractory cardiogenic shock. The shock may be because of myocarditis, maybe myocardial infarction, may be related to pulmonary embolism, whatever may be the cause. When the patient try to put on ventilator, put you on like dopamine, adrenaline, noradrenaline, all these supports you put, but not able to achieve that thing, your goes on. And other thing is like refractory cardiac arrest. This new thing is coming, what is called as eCPR. That means you are doing CPR 10 minutes, you are not able to achieve the reversal of spontaneous circulation. In those cases where ECMO setup is already ready, you're putting on this is called as eCPR. These are the major indications like ischemic cardiogenic shock, post-cardiectomy, cardiogenic shock, then bridge to decide the massive pulmonary embolism coming up in a big way, where you have to detect early and put the patient on ECMO, because either embolectomy or dissolving the clot, it takes time and all that. So fulminant myocarditis and DCM are the more where more than 3 inotropes we are putting, lactate level are going high, your urine output is going down. In those situations, you have to select the VA ECMO, technically more difficult than VV ECMO, but these are here you require ECMO for a shorter period of time, and if you get the things proper, if heart supports you, this recovers, then it is a more important revolving kind of a results are there. When we should not use, like advanced age may be more than 75, 80, where
things may go wrong. Severe neurological dysfunction, either brain, stroke, hemorrhages are there. Post-marrow transplant we don't, like metastatic cancer, advanced cirrhosis, renal failure, where outcome is itself is not satisfactory. When morbid obesity and anticoagulation, some problems are there. In those cases, you should not go. Like for example, for preterm babies, less than 1.5 kg, less than 28 weeks, where we should not go for ECMO. Again, what is the technical thing? If patient is more than 7 days on mechanical ventilation, this patient is a relative contraindication, but you can try, but results are not that much rewarding. And severe aortic incompetence and aortic dissection, these are again some relative contraindication for VA ECMO. Just will show some how the circuit works. This is how the basic ECMO circuit, which I already shown to you. This gas supply, pump, oxygenator, venous line, arterial line, and heating, cooling devices and gas mixer. This is how the basic circuit. This is how the basic circuit looks when ECMO is started. Then there is different types of pump. Previously used to be roller pump, still used in CABG machines, cardiopulmonary bypass machine, but now it is a centrifugal pump, very delicate, soft and long duration machines are there. These flows are monitored. This is how the soul of ECMO, where all we monitor how things are happening, how the flows are, how the machine is working, different pressures monitors are there. Then this is different oxygenator. This is like artificial lung we call. This is how the red thing you are seeing. This is oxygenated blood you can see from the outside. Different companies, different makes are available. This is different pressure monitor. You need to monitor which all pressures at different sites. This you monitor. Then heat exchanges is there. You try to maintain the temperature between 36 to 38. You can have cooling, or you can do the higher things are there. Different cannulas are available. These all things are a bit costly, different, because India has made lot of evolution after COVID, and these are all major cities. These are available. These are reinforced and dual lumen cannulas are there. You have to select the cannula as per indications, patient selection, size of the artery, vein, and all that. You have to select that thing. Different tubings now. Tubings like vinyl chloride things are there with heparin coated tubes coming, and you get a more, ECMO has become more safe, ECMO has become more compact, ECMO has become more transportable also, and such things has maybe in last 5 to 6 years we have seen gas blenders there. Now what are the different, just will not go in details, but what 4 principles are there where patient is needed. Once you start the ECMO, we have to monitor the hemodynamics, we have to do the ventilation, anticoagulation, sedation format. Hemodynamics you need to monitor, like augmenting the native flow, risk of pulmonary edema, clots, oxygen blending needs to be taken care of. As per ventilation, there is a concept that once we put on patient on ECMO, this ventilator is stopped. It's not like that. We are giving rest to the ventilation, but we should not allow the lungs to collapse. So we are giving some basic minimum settings like very low PEEP, very low PIP, very low rate, and very low FiO2. This is how the rest settings of ventilator is called. We put this patient for a longer time. May require scopies and all that, because once your lung is collapsed, you need to remove pluggings and all that. Anticoagulation is the main what do we call it, is a very delicate balance between one side you are not allowing the circuit to get clogged, because circuit get clogged, again you have to change the circuit. And other way, you cannot give too much anticoagulants because it will bleed either locally or internal organ. So it is a very delicate balance you have to maintain every hour. So a lot of things are needed to monitor, like unfractionated heparin we give, monitor the APTT, ACTs, and try to maintain that thing 1.5 times ACT is usually maintained. Sedation and format, this patient needs to be sedated. Now the concept of awake ECMO is there. That means only central line is there, patient on ventilator, tracheostomy, and patient is moving hand and all, no restraints. And patient is, sometimes you must have seen some news or media where patient is reading newspaper also. 2020, I have seen one patient in Calcutta. She was lady for 112 days. She was on ECMO and she went happily to the home. So this how these things are changing. Things are available. Dosing needs to be modified because it is an extracorporeal circuit and needs to be taken care of because of volume distribution and other things are there. You can ask me what are the complications. Yes, ECMO, once the patient you put on ECMO is, you have to cross that complication. When I treat neonate preterm, I say the neonate has to go through a phase from maybe 28 weeks to discharges, all sorts of
complications what has been mentioned. Not necessarily all will happen, but 1 or +2 will happen. Your team should be ready to accept it and to treat it aggressively, like vessel damage, unidentified heart failure, bleeding, clot, circuit failure, air embolism, infection, and assessment. So all these things needs to be taken care of accordingly, and usually the team is made up of intensivist, cardiologist, cardiothoracic surgeon, anesthetist, perfusionist, physiotherapist, your lot of hemodynamics needs to be monitored, nephrologist, neurologist. So all is a teamwork needs to be done in the institute where, and I proudly say we have this kind of system in KIMS UMS hospital, almost 7 to 8 ECMOs we have done successfully in our institute. Last question is how costly it is. So just for example, cost, because mainly the cost is of the hardware. Cost of cannula is around 50,000 rupees and circuit is 2 lakh. Just to begin, we have to purchase it like 2 to 2.5 lakh rupees is there. And maintenance cost is usually around 30 to 35,000. So average cost of say VA ECMO is around 4.5 to 5 lakh rupees, and if you put ECMO on for a longer type, 2 weeks, 3 weeks, it comes around 7 to 5 lakh. It looks like something very high because we are not tuned to it. And now, but things are changing. This is considered under and treated under insurance scheme. And if you compare this, just I'm putting some figures in front of you. So if you see the kidney transplant is around 10 to 12 lakhs, liver is costing you something around 20 to 25, bone marrow is around 8 to 25. If you see here, we are in the transplant, we are just supporting one organ and replacing. Here ECMO, we are giving total whole body support, and the chances are in a better center is now almost, you can take it as around 50%. So giving life of chance of 50%, where if you don't treat, chances are 100% of mortality. I think ECMO works in something like a miracle, and it's always a ray of hope. So to conclude, so ECMO has evolved dramatically in last 5 years in India, especially post-COVID. Refractory hypoxemia and refractory shock remains most common indications of ECMO. It is a bridge therapy to either recovery or transplant. It requires a very dedicated team and state-of-art ICU infrastructure. Timely initiation gives a better results, and ECMO requires very, very definite, a passionate and team of positive attitude doctors. And cost of therapy may not be hurdle when ECMO is only hope for your near and dear ones in a critical care settings. We always try to give hope, and I think ECMO works as a ray of hope in this particular situation. Just I want to conclude with one proverb, Italian, this hope is the last thing what is ever lost in medical things. And thank you very much for your patient listening, and GPCON for giving us opportunity to talk on this. Thank you very much. Thanks a lot, sir. As a detailed information on ECMO, something very new concept to all of us. Thank you, sir. Dr. Karanje, sir, please want to few words. Sir is a stalwart in the field, so and he has presented it very precisely, and he has simplified the way of presentation so that everyone comes to know the concept of ECMO. Sir, एकच प्रश्न आहे, उषकालमध्ये ECMO सध्या अवेलेबल आहे काय? Yes, it is available for pediatric as well as adults. We have done almost 7 to 8 cases. Okay. It is fully available. You need to inform us at least. When you start considering ECMO, you have to inform us, because family counseling, getting the logistic, cannula size properly takes 12 to 24 hours, and definitely our team is ready for it. Okay, sir. Thank you very much, sir. I request our chairperson, Dr. Chaitanya Karanje, sir, to felicitate our speaker, Dr. Vinayak Patki, sir.
request Dr. Fazal Kazi sir to felicitate Dr. Chaitanya Karanchi sir. I request Dr. Ajit Jadhav sir to felicitate Dr. Fazal Kazi. Thank you all of you. Now we are about to start our second lecture, which will be delivered by Dr. Pankaj Jain sir. Dr. Pankaj Jain sir, who has joined as a senior consultant in a pulmonology department as a full-timer. We are pleased to welcome you sir, who has joined KIMS Ushakal Hospital Sangli as a senior consultant pulmonologist. He holds an MBBS, DTCD and DNB in respiratory medicine and recognized for his commitment to quality patient care and critical excellence. Sir has over 12 years rich experience in the pulmonary medicines, including the last 3 years at reputed institutions such as Jahangir Hospital, Sahyadri Hospital, Hadapsar and Inamdar Hospital, Pune. His expertise includes interventional procedures like bronchoscopy, thoracoscopy abuse, guided TBNA pulmonary functions testing and sleep studies. Today we have Pankaj Jain sir in between us and we have chairman for this session Prithviraj Methe sir and co-chairman is Mahadev Patil sir. Mahadev Mari sir. I request Dr. Ashok Patil sir to escort our chairman and co-chairman. As Prithviraj Methe sir is not available, I request Dr. Ramesh Madiwar sir to be the chairman for this session. Thank you, sir. I request Ashok Patil sir to be chairman for this session. I request Pankaj Jain sir to start his session. Thank you. Thank you for such a kind introduction. My name is Dr. Pankaj Jain. I am a pulmonologist. I have recently joined to KIMS Ushakal Hospital as a full-time senior consultant in Department of Pulmonology. At the outset, I would like to thank General Practitioners Association, Miraj, for giving me this opportunity to speak in front of such an august gathering. After a heavy topic of ECMO, which frankly speaking, obviously we'll be using rarely, if at all it is required in a year or so, I will be touching or speaking about the common topic which is close to my heart, bronchoscopy, a few words about bronchoscopy. See, pulmonology, respiratory physician, chest physician has evolved quite a lot in last 1 decade. Earlier, what we knew about this branch is like chest and TB. But I passed out and that name of the branch changed to respiratory medicine because there is, yes, TB is still there, but there is much more than TB in this branch, like chest medicine. And particularly post-pandemic, when even general public, the awareness about the lung as a separate organ has increased tremendously. And I don't know if the COVID is the culprit or not, we are increasingly seeing a lot of respiratory patients who are like cough is persisting for months, 1.5 months to 2 months, they are not responding to a usual treatment. And people are aware about the saturation, which are very uncommon or rare before COVID. Now it is not uncommon to see a patient himself coming, like I checked my saturation, which was 90, 95 or whatever. So, and maybe COVID or the pollution or these things, the increasing incidence of diseases like ILD, which I am seeing frequently, which was not that common before. So yes, a lot of work and equipment-wise, new technology-wise, things are evolving in this branch.
So I'll be speaking about the bronchoscopy, which is available in many setups, including our setup. So what is bronchoscopy? Bronchoscopy is like an endoscopy, which is used and which is commonly known for a GI people. Bronchoscope actually historically started, first rigid bronchoscope was developed, which was nothing but a one steel pipe, and which was used for the removal of foreign body, which was stuck in the child's trachea. But it was not that commonly accepted because it had very limited indication, and you have to do a rigid bronchoscopy under general anesthesia in OT, and it's very difficult to master the skill to do a rigid bronchoscopy. Things change when first fiber optic bronchoscope was developed in 1968, and it literally revolutionized the whole thing. Why? Because with the fiber optic bronchoscopy, it can be done under local anesthesia. It doesn't require any general anesthesia. It can be done on the OPD basis, and you can actually sample the periphery of the lung, including alveoli. So you can go to the periphery, respiratory bronchiole, up to, these days, navigational bronchoscopy takes up to a 7th generation of the bronchi. So it can access the distal airways and lung parenchyma. So the use of acceptance of fiber optic bronchoscopy has increased. So what are the indications in which we can do a bronchoscopy? So primarily we can broadly classify or divide them into two. One is primarily diagnostic. The commonest indication for diagnostic bronchoscopy is pneumonia or any infection. So any patient presenting to you with, see, we have to agree as a general physician, the predominant OPD of ours, in fact, I would say majority of the patient presenting to us usually present with the respiratory complaints. They may have a cough, breathing trouble, fever, throat pain. These are the common OPD patients, what we or you people see in the OPD. So pneumonia is the commonest indication for a diagnostic bronchoscopy. There are others like diffuse or focal lung disease, airway trauma, acute inhalation injury, a localized wheeze or stridor. It could be due to a foreign body. So for diagnosis of that disease, bronchoscopy is used. Then there are therapeutic indications. Then again, airway management is one of the commonest therapeutic indications. During intubation, difficult intubation, or putting a double lumen endotracheal tube, or atelectasis, which is the common in ICUs. Patient has got lobar collapse, lung collapse, due to mucus plug, blood clot is stuck. You just go through a bronchoscope and try to remove it, suction it out, and that will lead to a expansion of the lung. So these are the commonest therapeutic indication for bronchoscopy. This is a pictorial presentation of the same thing. So what is the pre-procedure testing? See, bronchoscopy doesn't require any specific pre-procedure testing. Whatever investigation we order to diagnose disease is enough for as a pre-procedure thing, like complete blood count, chest X-ray or CT scan will be ordering for a diagnosis of that particular disease, respiratory disease. These are enough for a bronchoscopy planning. It doesn't require any specific pre-procedure testing. So how does bronchoscope look like? It has got an insertion cord, there is a handle, control lever, and one is suction or working channel. So this is how the distal end of the bronchoscope look like. A working channel through which we can put a needle, we can put a saline, we can take a biopsy through that working channel, and there is optics and lights associated with the working channel. The upper part of this, there is a control lever which shows D and U because it points towards downwards or upward movement of the distal end, and there is one suction port through which we can suck the secretions from the lung, and the working channel through which we'll be putting a saline or anything. See, what happens is, patient comes with respiratory complaints. We ask for some imaging like X-ray or many times CT. Like acceptance of CT now has increased. Like we don't have to convince patient. Many times patient walks in with the CT scan in his hand. So if you see some infiltrates or some consolidation on the X-ray or CT, many times radiologist reports it as a suggestive of COX, suggestive of this thing or that. But these days when we are in 2025-26, the diagnosing disease like tuberculosis, for example, on the basis of imaging is not enough. We want a sample for two things. One is to confirm the diagnosis. Second, to see the drug sensitivity testing, because there is a possibility that patient may be having resistant tuberculosis. Patient may be resistant to one drug like INH, which is quite common. Almost 20% of the patient of TB will have a resistance to
isoniazide. So INH resistance is pretty common. So we like to know that. And these days, the increasing awareness, patient can also search and they want a specific diagnosis with the confirmed diagnosis from the disease. So how does this bronchoscopy suite look like? Bronchoscopist is doing a bronchoscopy and there is a screen where you can see the actual picture. This is the inside view when we insert the bronchoscope inside the lung. These are the right upper lobe, which has got 3 bronchopulmonary segments. Then the middle lobe, which is like medial and lateral bronchopulmonary segment. So there are 10 bronchopulmonary segments on the right side, 8 on the left, which is the inside structure from the tracheobronchial tree. So there are multiple brands available. The commonest and market leader is Olympus. They have got different diameters depending on the pediatric bronchoscope will have a smaller adult bronchoscope, and the working channel also varies. So 2 millimeters, 2.8 millimeters, that is the working channel which we use to put saline or needle or whatever intervention we want to. See, practically there is no contraindication for bronchoscopy. It depends on the clinical treatment, but most contraindications are relative. So practically any patient, even if he is on ventilator, hypoxic, can be taken for bronchoscopy if required, or we want to make a confirmed diagnosis. The other, only absolute contraindication, like uncooperative patient or not willing to undergo the procedure. Now why it is, see, one of the most underutilized investigation or procedure is bronchoscopy. I don't understand why, because respiratory failure is the most common reason for admission to ICU. Like any patient who starts hypoxia or tachypneic, we usually advise him to get admitted to ICU. It is important to differentiate between the sterile and infective causes of lung inflammation. See, having a GGOs or some infiltrates or some consolidation on the CT is not necessary, it's only pneumonia or bacterial pneumonia or viral pneumonia. There could be some cause which is extrapulmonary, causing a lung inflammation. And that is very important to differentiate. Globally, most common cause of respiratory failure is again a pneumonia. So patients with acute respiratory failure, when presents to us, we assume that it's a pneumonia and start him on some antibiotic. But there is a possibility that this is a sterile lung injury. Like for example, lung injury secondary to transfusion reaction, ARDS, due to any other extrapulmonary causes, like a road traffic accident, it can cause ARDS. Pancreatitis can present like ARDS. So having a lung infiltrates or just a consolidation may not be, it's not necessary that it's a pneumonia or it's a bacterial pneumonia. So pneumonia is, as I mentioned, is the most common infection in the ICU. Overall incidence of even a patient who is on ventilator for some other reason, like stroke or CNS problem. So VAP, hospital-acquired pneumonias are common. In fact, in a patient these days, Dr. Patki just mentioned about the transplant. So bone marrow transplant, we have started renal transplant in our setup. So these patients are on immunocompromised drug. Now life expectancy is increasing. So patients have a lot of comorbidities. They may be on steroids from some connective tissue disorders. Rheumatoid arthritis is so common. They are on methotrexate, azathioprine, steroids. So they present with a lot of infection which we have to diagnose, like aspergillus pneumonia. We have to do a bronchial lavage or a good quality lower respiratory tract sample to diagnose these diseases. We cannot just start an empirical treatment. So now significant challenge in the diagnosis of pneumonia is microbial culture. See, the respiratory tract, when we talk about upper respiratory tract, there are all commensals are there. So they are not necessarily a causative agent of that particular pneumonia. And same thing applies with the even trachea or main bronchus. So we want a sample from the alveolar space to diagnose a particular pathogen causative of that disease. So how can we take a sample from peripheral alveoli? So these are the ways we can take the sample, like bronchial lavage, transbronchial needle aspiration, brushings, or biopsies. So bronchial lavage, it is commonly misused term. See, bronchial lavage is a specific term used for that specific technique. So it is a sampling, a technique by which a sampling of distal alveolar space is done. So lavage is performed by first wedging the bronchoscope in that particular bronchopulmonary segment.
So for example, if there is a consolidation seen in a right middle lobe, so you will wedge your bronchoscope in that particular bronchopulmonary segment, inject around 100 to 150 ml of normal saline, and suck it through a suction port, and that sample will be sent for microbiological studies. See, these days we are, patients are also aware, we are sending a lot of molecular diagnostic, like CBNAT, gene expert, like everybody is doing it. Then biofire studies, LRTI, biofire samples. So we want, and they are very sensitive because they are molecular diagnostic studies. So if there is a contamination, there is a common salt contamination. So patient end up spending a lot of, like biofire LRTI panel costs around 25,000. So we have to ensure that we get a good quality sample to do a molecular diagnostic studies to find out the exact positive organism. So how can we again achieve that? Protective specimen brush. Again, there is a brush which we pass through a bronchoscope and take a sample from the distal airways and send it for the molecular studies. The other uses of bronchoscope are hemoptysis to find out the exact bleeding source or bleeder through a bronchoscope. We see and where exactly it's bleeding. If it is bleeding from mucosa which can be approached, we can use a APC or cautery and cauterize it, and it can stop the hemoptysis. Then again, what I mentioned about the therapeutic indication is insertion of double lumen endotracheal tube. Removal of foreign body, yes, in pediatric patients, in adults sometimes, but in pediatric patients it's common. Pen or something, they are playing with coin and all, they end up inhaling. So a localized wheeze is probably indicates something is there which is obstructing that bronchus. So in that case, it is helpful. We have got certain devices, instrument like wires, retrieval snares, Dormier basket, which helps in removing the, that particular foreign body. So coming to bronchopleural fistula. Now what is bronchopleural fistula? There is a communication between the bronchus to the pleura, pleural space. So the air is directly going from the bronchus, tracheobronchial tree in the pleura, causing a pneumothorax which doesn't respond to ICD or usual treatment, and it keeps on happening. So we can seal that bronchopleural fistula through endobronchial with the help of bronchoscope. I'll show the video which we had done a few months back, not here, in Pune when I was practicing there. So there was a 40-year-old male who had presented, when he came to emergency, saturation was in the 60s and 70s. So he was intubated there and shifted to ICU on ventilator. So I will show the X-ray. This was this. So you can see the ICD, but there is huge pneumothorax with a lot of subcutaneous emphysema, and there was a communication. So bronchopleural fistula was there, and it was difficult to wean him off from the ventilator. The oxygen requirement was very high because the whole thing was leaking directly into pleural space and was bubbling. So what we did, just a minute, yeah. Can you see there? See, this is the right upper lobe. There are individual bronchopulmonary segments. What we are doing is, there is a balloon. We are inflating a balloon in individual bronchopulmonary segments to find out the leak. See, for example, now I have inflated the balloon in posterior bronchopulmonary segment. If this is the leaking segment, that leak outside will stop. And after we found out that posterior bronchopulmonary segment is the leaking, we are putting a spigot in that particular bronchopulmonary segment to seal that leak from inside. So this is the spigot with the help of bronchoscope and forceps. I'm just inserting a spigot in that particular bronchopulmonary segment. This is the posterior bronchopulmonary segment. Upper is apical, this is anterior, and the posterior was leaking. So we put a spigot inside the posterior bronchopulmonary segment of the right upper lobe. So after the insertion, you can actually see that there is a spigot visible, and we inserted little glue so that it gets stuck there. So I'll show the X-ray 2 days later of the same patient. So you can actually see that spigot is there inside the posterior bronchopulmonary segment of the right upper lobe. This was the X-ray 2 days later of the same patient. So you can actually see radiopaque spigot visible in the right upper lobe. The pneumothorax has completely disappeared. We could wean him off from the ventilator. Earlier, the same thing we require thoracic surgeon to do. Like patient who is on ventilator, he's not able, we have to do a big surgery
Now we can avoid that surgery from doing a bronchoscopic intervention and insert a spigot in the leaking bronchopulmonary segment. So what are the bronchoscopy related complications? So they are quite rare. Yes, possibility of hypoxia, temporary reduction in the oxygen, which becomes normal after giving oxygen, say half an hour, 1 year later. Possibility of pneumothorax if you do a biopsy or transbronchial lung biopsy. Otherwise, pneumothorax is not common. So what are the relative contraindications? The only contraindication which is relative is history of MI in last 6 weeks or angina in last 6 weeks. Otherwise, all other contraindications are coagulopathy, warfarin or platelet are only applicable if we are planning to do a biopsy. We are just doing a diagnostic bronchoscopy. Probably we can do with these having there is no issue. Most of the, as I mentioned, there are no absolute contraindication for bronchoscopy. Now, few words about the endobronchial ultrasound. This is the new technique which is not available in this region. As far as I know, only up to Satara, no hospital has got a IBUS till now. Pune, it is there. So what does IBUS is? IBUS is the bronchoscope with a ultrasound processor attached to its distal end. So how does it help? So it allows the visualization of tracheobronchial tree with the real-time ultrasound. So how it helps us? Because see, in India, we keep on ordering chest CT. Probably the CT chest is the commonest investigation we order. And a lot of patients will present with mediastinal lymphadenopathy, masses, which are quite significant many times. So we want to access and sample those mediastinal lymphadenopathy. And the easiest way is going through the trachea or tracheobronchial tree and visualize that lymph node. Under ultrasound guidance, we can sample it through inside instead of going for mediastinoscopy. So in Western countries, the commonest indication for IBUS is diagnosis and staging of lung cancer. But in India, whatever IBUS I have done, the majority of the time, the DD was a TB or sarcoidosis or lymphoma. And 70% of the time, it turned out to be COX. But these three, we have to differentiate, and this is how we do. There are two probes for IBUS, convex probe and radial probe. I will not go into detail about the probes because radial probe is not available. In fact, Pune also only AFMC has got a radial probe. Most of the commonly used is convex probe, which is available with us. So what is the use of this IBUS TBNA? See, earlier we used to do a transbronchial needle aspiration, but it was a blind procedure where we could not do under vision. Now what we do is, we do it under ultrasound guidance. So these are the mediastinal lymphadenopathy map. So what are the options by which we can access the mediastinal lymph node? There is a mediastinoscopy, which is done by a cardiothoracic surgeon, but it has to be done under GA and in OT. There is VATS, again, video assisted thoracoscopy surgery, which will be done by a cardiothoracic surgeon. And there are two options, EUS and TBNA, which IBUS TBNA, which I'll be talking about. And the best part about IBUS TBNA is you can actually sample the most of the lymph node except lymph node station 5 and 6 because the symbiotic and presence of the big vessels around that lymph node. So how does it look? So IBUS TBNA is effectively a bronchoscope with an ultrasound processor attached to it. So what the Olympus is the market leader, and they came with this IBUS probe. They have attached one balloon which contains a normal saline inside it, which we can feel and remove the normal saline. And why there is a normal saline containing balloon at the distal end of the IBUS? Because as we know, ultrasound rays, air is not a good conductor for ultrasound. So that's why lung is not properly visible in ultrasound. You can see a pleural effusion masses, but actually normal lung is not visible. So in a problem in the air, tracheobronchial tree, we are having air inside. So approximate the distal end of the bronchoscope to a airway wall, we need something which will conduct the ultrasound waves. And that's why they have attached one balloon which contains a saline. So this is how it looks like. I'll show the better picture, yes. This is the bronchoscope, and there is a balloon at the end of the distal end of the IBUS scope. See, S stands for sheath, N is the needle, T is the transducer of ultrasound which is attached to the distal end of the IBUS scope, and B is a balloon which contains the saline, which we can feel as much as we want. The volume is around 1 ml. And this is how it looks like while doing a IBUS scope.
So there is a lymph node station 4R. The needle, we can see actually needle going inside the 4R. And there is a Doppler associated with it, so we can avoid the big vessels while doing a sampling under vision. And with IBUS TBNA, the yield increases tremendously. In fact, combine EUS and IBUS, the yield is in the range of 94 to 95%. And it helps in diagnosing. First thing, it helps in diagnosing the confirmed diagnosis. One is we get a sample. Second is we can differentiate the commonest DDs of mediastinal lymphadenopathy, that is TB, sarcoidosis, and lymphoma. So what are the limitations? The limitations are not much, except in some patient, because of tracheal rings, it may be difficult to puncture. And in elderly, they may become a narrow. So it is a more of a at the operator level. But at the patient level, there's not much. Practically, IBUS can be done under conscious sedation or TIVA or general anesthesia for short duration. Again, the contraindications are the same. Actually, we are doing IBUS on an outpatient basis. Patient can be kept for 2 hours or 3 hours post-procedure, and he can practically go home without any issue. Don't have to be hospitalized for that. So this is the IBUS which I had done. If it works, I'll just show you. So this is what normal IBUS while doing, which we see. Needle inside the scope while doing the lymph node while doing a IBUS. Just a minute. See, you actually see the needle going in and out, and we take a sample of that lymph node under vision, and there is something called ROSE, rapid on-site examination. So pathologist is sitting there in the procedure room, and he makes the slide at the same time and gives us a preliminary diagnosis, at least adequacy of sample. So we ensure that adequacy of sample is there, so that patient should not have any problem, or patient doesn't have to undergo a procedure again. So that way we can reach to the diagnosis rules for a mediastinal lymphadenopathy. Why I am emphasizing on this? Because mediastinal lymphadenopathy is pretty common finding, and most of the time patients are usually started on ATT on the basis of the report on the imaging, because they are suggestive of COX, it's mentioned most of the time. And I'm not saying it is not common. The commonest reason of mediastinal lymphadenopathy in India still is TB, but the treatment varies if you miss or end up treating sarcoidosis as a TB or TB as a sarcoidosis, because treatment is steroids in a sarcoid and ATT in the TB, or lymphoma is entirely different thing. It can progress later on, and patient actually can, these days medical legal issues and patient awareness, chat GPT, and patient can easily search these things and can blame later on. So at this, we should put an option in front of the patient and let him decide and choose that there is these findings, has been reported on CT, we can actually assess the sample these lymph nodes with the help of IBUS TBNA as a procedure, and this is how it is available. It's up to him if he would like to undergo that, so that there should not be an issue. Because it's absolutely safe, there is no contradiction, and can be done on the OPD basis. Thank you for patience hearing. I mean, if you have any question, you can always ask. Thank you very much, sir. You have delivered really a very knowledgeable content. Now, I request our chairman, Ashok Patil, sir, to felicitate Pankaj Jain, sir.
Thank you, sir. Thank you very much. Now, I request our co-chairman Mahadev Mani sir to please felicitate our chairman Ashok Patil sir. Thank you, sir. Now I request Fazal sir to felicitate our co-chairman Mahadev Mani sir. Thank you, sir. Now we are moving towards our third lecture. The topic is acute stroke time versus tissue window. We have our speaker, Dr. Sri Hari Dinesh. Sir is MBBS, MD Medicine, DM Neurology Gold Medalist. I am shortly introducing Dr. Sri Hari Dinesh, sir. Sir is consultant neurophysician at Department of Neurology, KIMS UAMS Hospital, Sangli. Sir has core clinical expertise in management of acute neurological emergencies like stroke, status epilepticus, GB syndrome, and transverse myelitis. Skilled in neurophysiological diagnostics such as EEG, EMG, NCS, evolved potentials, nerve and muscle biopsies. Proficient in neuroimaging interpretations of MRI brain, spine, CT angiography, and digital subtraction angiography. Sir is observed and assistant in endovascular treatment of cases with acute stroke, mechanical thrombectomy in dural venous sinus thrombosis and aneurysmal recoiling, and flow diverter stent assisted procedures of neurointervention. Sir is investigator in clinical trials in India, contributing to protocol development, subject recruitment, safety monitoring, and data interpretation. Has strong interest in academic medicine with experience in undergraduate and post-graduation teaching, bedside clinics, and CME organization. We have this lecture, our chairperson Dr. Mrs. Ketki Patwardhan ma'am, and co-chairperson Dr. Mrs. Ashlesha Chaugule madam. Very good afternoon to everyone. Dr. Sri Hari sir, to start the session. Yes. Thank you so much for that wonderful introduction. So very good afternoon to everyone. I'm Dr. Sri Hari Dinesh and I'm a consultant neurologist in KIMS Ushakal Hospital. So today I'll be talking about acute ischemic stroke and about the management that is changing in stroke, something about the time and the tissue clock. So firstly, we all know that stroke has a very high case fatality rate and a very high burden in India. So the incidence of stroke in India, it ranges from 105 to 152 per 100,000 persons per year. This is a very high incidence and we see a lot of stroke patients on a regular basis. So if you have to see all strokes, there are about 13.7 million new strokes of all types each year. And it's very sad to say, but every fourth person has a stroke, that is who's about 25 years. And stroke is the second leading cause of death worldwide and the leading cause of morbidity in the world. So today I'll be concentrating on ischemic stroke. So we all know about ischemic stroke and how the management has changed over years. Initially, it was all about just giving antiplatelet and rehabilitation to the patient. And then in the 90s, the thrombolysis started. Initially, it was restricted only up to 3 hours, and then gradually it was extended up to 4.5 hours from the onset of symptoms. So what I want to concentrate is about how the treatment is going beyond 4.5 hours and how we are going beyond the 1-day mark almost. So stroke, it's a dynamic process, and time is what everyone asks, when you have a stroke. So when did you get your first symptom? When did you first notice
aphasia, or when did you first notice the facial deviation? Did you wake up with these symptoms? But it is an imprecise surrogate marker for brain physiology after a stroke. So we can measure time easily, but to know exactly how much tissue is salvageable, we need imaging. So tissue perfusion studies detect dynamic changes in the brain that occur after acute ischemic stroke. So there is a concept of the ischemic penumbra that we all know about. So here we can see this image, the centermost part of the stroke. So that is the core, and the surrounding region, that is the lighter shades of orange and yellow. So that is what can be salvaged. So this is reversible tissue. So this penumbra is what we need to salvage in stroke and what we're looking for in patients. So saving the penumbra is the goal of revascularization therapy, may it be thrombolysis or thrombectomy. So the next concept that is emerging of late is that of a fast progressor and a slow progressor. So we see many patients, but each one of them present differently and they progress differently. So some patients, they progress very fast. They get their complete neurodeficit within 1 to 4 hours, whereas some patients, they slowly worsen and they give us more time to act. So this is the main differentiating thing. The fast progressors, these are patients with a large vessel occlusion who experience rapid infarct growth. They have poor collaterals and a large ischemic core despite presenting early within 6 hours of stroke onset. Whereas the slow progressors, these are patients who maintain a small ischemic core and there is significant salvageable tissue. This is even beyond 6 hours and up to several days after a persistent large vessel occlusion. So the slow progressors are the ones who have good collateral circulation in the brain, hence they progress slowly. So if you have to see the progression in stroke, you can see the difference, a fast progressor and a slow progressor. So the slow progressor gives us more time to act. So from the onset of the large vessel occlusion till the window of thrombolysis or thrombectomy, you can see the slow progressor giving us a potential window for treatment. So just to differentiate, so the prevalence of slow progressors is more. So about 55% patients are slow progressors, so they give us more time. The neurons lost per minute in a slow progressor is less than 35,000, whereas in a fast progressor, it is up to 27 million. The infarct growth rate, it is less than 5 ml per hour in a slow progressor and more than 12 ml per hour in a fast progressor. Like I said, the collateral supplies, it is excellent in slow progressors, hence they progress slowly, and they have high tissue resistance to ischemia. So with this in background, we all know the main treatment principles of stroke, acute ischemic stroke. So firstly, the medical support wherein you control the blood pressure, you get the blood sugar under control, and after that, intravenous thrombolysis, endovascular revascularization in the form of thrombectomy, anti-thrombotic therapy, and eventually neuroprotection and rehabilitation. So these are the 5 core principles for treatment in acute ischemic stroke. So just a timeline of acute stroke treatment. Like I said, in the 1996, first thrombolytic was approved, and this was within 3 hours of onset of symptoms only. And now 12 years later from that period, they increased it to 4.5. That is after the ECAS-3 trial. In 2015, there was a large trial, MR Clean Registry, where there was everyone discussing about whether we can increase this time period of treatment and bridging the treatment of thrombolysis and also introducing thrombectomy. So the window from 4.5 to 6 hours. And in 2018, intraarterial thrombectomy was effective in treating patients with acute ischemic stroke from a large vessel occlusion, even up to 24 hours. So the time window has been dynamic over the years. So now, just to show you the evidence on this, so we had mainly 2 important trials. So one was the DIFFUSE-3 and the DAWN trial. So these trials started telling us that we can go ahead and treat stroke patients up to 24 hours. So this is the DAWN trial. So here what was used was diffusion-weighted imaging or CT perfusion of the brain was assessed to find a clinical mismatch. So the patient has clinically symptoms of stroke, but neurologically he has a very small core. And on assessing the perfusion, we can see that there is a large area that we can salvage, that is a large penumbra. So this was done for patients of wake-up stroke and patients who present late with stroke undergoing neurointervention with Trevo. This was the device used for thrombectomy. So if you see, this is the overall outcome of the DAWN trial.
So the first thing, this is the forest plot. So the first thing that you can see, the overall outcome, it is definitely favoring thrombectomy. So this outcome was measured in the terms of MRS at 90 days, that is the modified Rankin scale. And it was definitely better for patients who underwent thrombectomy with the standard care compared to than those patients who underwent only standard care. So this is the first trial that brought in this timeline up to 24 hours. So the next trial was a diffuse 3 trial. So this was thrombectomy for stroke patients at 6 to 16 hours with selection by perfusion imaging. So again, patients who present with stroke and they come to us a little late, like by 6 hours up to 16 hours, these patients were subjected to thrombectomy. So this is the perfusion imaging that you can see. So you can see 2 images. One is showing the pink color. So here you can see the pink color, the volume of the ischemic core is only 23 ml. And the other image, you can see the perfusion lesion that is in green. So as you can see the green, you can see almost the entire left side of the brain is involved. It's a malignant MCI infarct. But on first imaging, you can see that the pink is the core. So there is clearly a lot of brain that you can salvage. So when this mismatch is there on imaging, these are the patients who you can subject to thrombectomy, despite being, presenting to us late. So such patients, this trial showed that the results were significantly different, favoring the thrombectomy group over the medical therapy group. So the diffuse 3 trial concluded that endovascular thrombectomy for ischemic stroke for patients who present from 6 to 16 hours with standard medical therapy resulted in better functional outcome compared to those with just standard medical therapy. So then there was another trial, Chinese trial along with Middle Eastern doctors was performed, and these patients were subjected to thrombectomy with large vessel occlusion beyond 24 hours. So in these patients also they found that successful recanalization was achieved in about 83%, and there was a slight number of symptomatic ICH compared to those in the medically treated group. And the mechanical thrombectomy group had a good MRS of 0 to 2 at 90 days, which was significant p-value of 0.02. And then came the next newer drug, that was tenecteplase. Initially it was only alteplase and thrombectomy, and then we had the trials for tenecteplase that was to start thrombolysing patients from 4.5 to 24 hours. So this was published on NEGM, the TRACE-3 trial. And this was basically tenecteplase for ischemic stroke for patients who present to us from the onset of symptoms from 4.5 hours to 24 hours. And these patients who didn't undergo thrombectomy. So again, this was a Chinese trial, and again it showed that the tenecteplase group had better clinical outcomes in patients of about 33% compared to that of standard medical care of only 24.2%. And the recent trial was timeless trial, and this was again tenecteplase for stroke from 4.5 to 24 hours with perfusion imaging selection. So this is the use of tenecteplase for patients who presented to us late from 4.5 to 24 hours with the use of perfusion imaging to identify a clinico-radiological mismatch using tissue perfusion studies. Again, this trial was positive and it showed a better outcome with almost comparative outcome with tenecteplase. So what I'm trying to tell is that the treatment of stroke doesn't stop at 4.5 hours. So there is a common notion that, oh, okay, you've come too late, now all you can do is physiotherapy. So we have to investigate the patient, assess them clinically, and look for a clinical and a perfusion mismatch or a diffusion flare mismatch. And patients can be subjected to treatment even up to 24 hours. And this prevents a long-term morbidity. So I'd like to show a case that we had a 20-year-old female. She was a beauty parlor trainee by occupation, and she presented with slurring of speech, 6 to 8 episodes of vomiting and giddiness since 1 day. So initially her vitals, she had a pulse of 84 per minute, and blood pressure was 170 by 90, and saturation was normal. Neurologically, she was drowsy, there was no cranial nerve involvement. She had mild right-sided weakness with a right extensor plantar response. The blood investigations were relatively normal. So this patient was outside and admitted in a smaller setup, and then she developed a seizure. And after this, she was shifted to our center.
And when she came to us, she was quadriparetic. So she had right side power of just 1 in the upper limb and lower limb was 2. And the left side power was also just 1. And both her plantars were extensor. So we were suspecting a posterior circulation stroke. So initially we got a CT image. You can see that there is a hypodensity in the pons and a few hypodensities in bilateral cerebellum. The second image with the red arrow is diffusion weighted imaging MRI. So you can see the small patchy infarcts in the brain, in the posterior circulation and in the pons region. So the next step was to get vessel imaging. So we got a CT angiography and it clearly showed a thrombosis of the basilar artery from the vertebrobasilar system. So this is the basilar artery. You can see there is a clear cutoff here. So this entire region was a thrombus. Ideally the blood should have flown, it should appear white all throughout this region. But this entire region was a thrombus. It was a large thrombus in the basilar artery. And this patient had come to us it was almost 16 hours. So considering the basilar artery occlusion and a young female patient with quadriparesis, with a clear mismatch because she had a complete basilar artery occlusion and it was not completely evident on the MRI. So we took the patient for an endovascular thrombectomy at about 16 hours from onset. And surprisingly, during the procedure, we saw dissecting aneurysm in the right vertebral V3 segment. And there was complete occlusion from there onwards up to the basilar artery. So then we did a thrombectomy and successfully the clot was evacuated, following which she was shifted to the ICU and stabilized. And in fact, she went walking to the ward the next day and there was complete recovery on follow-up. So this is the DSA images. You can see the dissecting aneurysm here in the vertebral system. And so we can see complete flow achieved after removal of the basilar artery occlusion. So this was a young female who basically she underwent some neck maneuvers in the parlor and then after that she developed this thrombus in the basilar artery. So what I'd like to say is the penultimate question is why should we stop at 4.5 hours? So there are a lot of slow progressors and among the slow progressors benefiting from thrombectomy in the 6 to 24 hours window, there are even patients who are super slow progressors. So they give us even more time to act and do thrombectomy or thrombolize. And these patients have a penumbra for even longer. So instead of relying on a uniform time window that, okay, so I have come with my symptoms, it's been 4.5 hours and now you can't treat the patient anymore. We need to look for the tissue status and the perfusion of the brain and then decide whether how much we can offer the patients. So I'd like to conclude by showing you this image. Thank you and be fast. So this is a mnemonic for identifying stroke. B for balance. Any acute onset, sudden loss of balance, suspect stroke. I is for sudden onset vision loss. F for face, any facial deviation. A for arms or limbs, that is any arm weakness. S for speech, if there is any dysarthria or loss of speech. And lastly T, time, because time is brain. Thank you. Thanks a lot, sir, for your details on acute stroke time versus tissue window. Madam, please want to say a few words. First, I would like to thank General Practitioners Association for having me here and congratulate Dr. Srihari for such a beautiful presentation. Thank you. Because everyone is imbibed with the thought that it's just, first it was 3 hours, now then it was 4.5 hours. And now we are even looking at certain trials where it goes up to 48 hours also. So we have to see the perfusion tissue and we have to see the diffusion flare mismatch in MRI. I think you have beautifully put it forward and I hope all of us will be aware of this new time window and try to save as much as brain tissue because time is brain. Thank you. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. I request to our chairperson, Dr. Mrs. Ketki Patwardhan ma'am, to felicitate Dr. Srihari Dinesh sir.
I request co-chairperson Dr. Mrs. Ashlesha Chougule madam to felicitate Dr. Mrs. Ketki Patwardhan ma'am. I request Dr. Mrs. Sasnur madam to felicitate Dr. Mrs. Ashlesha Chougule madam. Thank you, ma'am. Now we are going to the fourth lecture, which will be delivered by Dr. Santosh Patil, sir. Sir has completed his MBBS and MS from the Government Medical College, Miras. After that, MCH from the Grant Medical College, Mumbai, and FIA GES Fellowship in Minimal Accessory Surgery. Sir is consultant pediatric surgeon at Pediatric Surgery Center and PG Institute, Sangli. He is also working as a DNB teacher in the same institute and consultant pediatric surgeon in Patil Hospital, Kolhapur. Sir has published his different articles through the renowned publications. Now, I request Naushad Inamdar sir to escort. Okay, sorry. We have Chairman Sachin Changam sir and Co-Chairman Dr. Sharad Motugde sir. I request Bhavar sir to escort both of them. Dr. Santosh Patil sir, please start the lecture. Thank you. Good afternoon all, respected chairpersons and all the delegates. I first thank to GP Association Miras and KIMS Ushakkal to invite me for this lecture. I am working as a pediatric and neonatal surgeon and pediatric urologist in KIMS Ushakkal Hospital since last 1 year. We pediatric surgeons deal with congenital anomalies in neonates and children of GIT, lung, urinary system, anorectal malformations. But today I have chosen the topic of pediatric urology, that is all the congenital anomalies of genitourinary system. First, a brief introduction about the embryology. The kidney is developed from the mesonephric blastoma, that is from the mesoderm, and that blastema is hit by the ureteric bud which starts below and joins the blastema, and the whole urinary system is developed from kidney up to the bladder. But whenever there is and this is embryology of genitourinary system, urethra and genitals. If there is any abnormality during the development, we will get some congenital anomalies of maybe kidney, ureter and bladder. I will be briefly explaining all this. First is renal agenesis. Many times we see ultrasound where only one kidney is there. So this is because this non-development of this kidney due to failed nephron development, or may follow the regression of multicystic dysplastic kidney. That means the ureteric bud doesn't hit this blastema and that kidney and the collecting system doesn't develop. But if opposite kidney is normal, then there is nothing to worry. One kidney can be sufficient for that person.
In these cases, we need to investigate and see opposite kidney which is normally functioning or not. If that kidney doesn't regress, it forms the multiple cysts and it is called as multicystic dysplastic kidney, like a picture shown here. And you can see the ureter has not developed and not gone up to the kidney. These multicystic kidneys are notorious. They can enlarge in size and they can compress on the surrounding structures. And sometimes they may lead to hypertension in near future. So if they are large enough and they are causing hypertension, we need to remove them. So if opposite kidney is normal, we investigate. If opposite kidney is normal, then these multicystic kidneys we remove by surgery. There are many rotational disorders of kidney. That's one kidney go on opposite side, one kidney fuse at lower end or fuse at upper end. Those malformations are of surgical importance if there is any obstruction, if there is a dilatation. Otherwise, they can be pass it as a normal. But we need to investigate whether they are functioning normally or not. One of the fusion common anomaly is horseshoe kidney. Everybody knows that two kidneys join at the lower end. So the part is in between is called as isthmus. And these are images we can see on ultrasound and IVP. These anomalies are important surgically if there is any obstruction at the pelviureteric junction because of the abnormal passage of the ureter over the isthmus. And if they are obstructing, they need surgical correction. We can get stones in these kidneys, we can get tumors in these kidneys. We treat them as a normal kidney only. This is one more anomaly of the ureter. It is the retrocaval ureter. This is because of the abnormal development of inferior vena cava. The veins, they are joining to form the inferior vena cava, and some veins they get absorbed. But if there is an abnormality during this absorption, the ureter goes around these vessels and take this shape of S-type shape of the ureter, causing the obstruction at this end. If we get such anomaly, we need to remove the obstruction and join the ureter in straight course in front of these vessels, and they get better. The most common anomaly of ureter nowadays we see as a pelviureteric junction obstruction. We see them in antenatal ultrasound, like dilatation of the pelvis of one side or other side. If the dilatation is more than 10 millimeters in ultrasound, antenatal ultrasound, they are significant. What significance they have? We need to observe them postnatally. We need to do ultrasound postnatally, means after delivery we need to do ultrasound if they are of more size, and we need to follow them maybe up to 1 month. Out of these dilatation, many, at least 30%, they can resolve, they came to normal. 30% can remain stable, but 30% can lead to progression. They lead to dilate more because of the severe obstruction, and we need to investigate them and do correction. Otherwise, because of the dilatation, there is a pressure inside the kidney leading to reduction of the function of the kidney, and we need to treat them as early as possible. I will show a few pictures. This is ultrasound picture showing the dilated pelvis below and dilated pelvic calyceal system here, and we can do IVP to see the exact nature of the obstruction. Here on right side you can see, left side you can see the dilated pelvis with dilated pelvic calyceal system, and dye is barely seen in the ureter. Dye is not going into ureter. That means it is proving the diagnosis of pelviureteric junction obstruction. Nowadays we don't do IVP in all cases. We do a renal scan like this DTPA or EC scan
to diagnose the pelviureteric junction obstruction. It gives more information like exact nature of obstruction, exact obstruction leading to reduction in the function of the kidney. Here we can plot a graph of function and see whether there is a reduction of function on that side, and we accordingly, if function is reducing more than 40% in that kidney, obstructed kidney, we need to do surgery. Surgery is classic that pelviureteric junction which is dilated is removed. The pelviureteric junction which is narrow is removed, and the ureter, the below, is spatulated and joined in such a manner that there is no obstruction, and we put a double J stent inside. We can do this surgery open or laparoscopy as well nowadays, which gives a good result. One more anomaly of ureter is vesico-ureteric reflux. This is more common in girls. These patients, they present with history of repeated urinary tract infection. So whenever there is a urinary tract infection in boys as well as in girls, we need to investigate more these patients by doing cultures and by doing ultrasound. If there is a dilatation of the ureter, we need to further investigate by micturating cystourethrogram to prove that there is no reflux or reflux is present. If there is a primary reflux, more grade of reflux, which is leading to further complications like scars on the kidney. This is a picture of DMSA scan on right side, leading to multiple scarred kidney due to repeated infections because of this reflux. This is micturating cystourethrogram showing reflux on both the sides of the ureter. If they are initially managed by a medical line of the treatment, we can see whether these patients, they can get stable on medical line of treatment like chemoprophylaxis, prophylactic antibiotics in low dose, daily dose is given. And if they are complicating more, leading to more pyelonephritis attacks and pyelonephritic scar, we need to stop this reflux by surgery. Like Cohen's cross-trigonal ureteric reimplantation or extravascular. There are various methods of surgery, but all these urinary tract infection in children need to investigate more to rule out reflux or this another anomaly called as VUJ obstruction, vesico-ureteric junction obstruction. It is like same like PUJ obstruction at upper end, like there is an obstruction at the lower end where ureter is joining the bladder. Here again patient will have a history of recurrent UTI, loin pain or failure to thrive. We can investigate by ultrasound. If on ultrasound ureter is dilated more than 1 centimeter, it is significant. They need to be investigated by IVP or some renal scan studies, and if dye is not going beyond the ureter, you will get the dilated ureter on IVP, you can see. These patients also, if they are not responding to medical line, they need surgery. Here at intraoperative picture, you can see the lower end is narrow, leading to grossly dilated ureter. So that narrow end is cut and ureter is tapered, and again it is reimplanted into the bladder. These are few congenital anomalies of the bladder where the anterior abdominal wall is not developed properly, leading to direct exposure of bladder to the abdomen. So this is in males, this can happen in females also. This requires surgery in stages because the whole bladder is outside as well as the sphincter mechanism is not there, and the lower inside muscles and bones are also, they are wide apart. So initially we can close the bladder, then we can repair it by bladder neck surgeries in stages. So these were the kidney, ureter and bladder,
as well we can get anomalies of urethra, testes and others. In urethra, most common in males is a posterior urethral walls we can get. During the development of anterior and posterior urethra, at the junction there may be a leaflet-like structure they form, causing the obstruction to the flow of the urine, which is called as posterior urethra, leading to back pressure changes. So this we can see antenatally also by dilated ureters, dilated kidney, thick walled bladder and the dilated posterior urethra. So prognosis is poor in severe cases, but mild variants presents late and has better prognosis. We can diagnose this by ultrasound, antenatal and post-natal. The micturating cystourethrogram will show exactly where is the obstruction and how is the obstruction causing, and the function of the kidneys can be measured by renal scans. So that is the ultrasound, antenatal ultrasound, showing the both kidneys are hydronephrotic, ureters are dilated, and lower picture is showing the bladder which is thick walled and the posterior urethra is also dilated, which can be seen. So these cases, if they show picture like this antenatally, they need to follow in postnatal. Immediately after delivery, we should see whether baby is passing urine normally, or they can present with uremia also. So these are the few MCU pictures showing, you can see the dilated and elongated posterior urethra with feeling defect at the posterior urethra, and very thin narrow dye is seen anteriorly, and bladder is seen trabeculated, and these patients can get vesicuretic reflux, which is secondary because of the obstruction at the posterior urethra. So treatment wise, if they present in neonatal period, we can put a catheter and see the response. Investigation. Sometimes these patients, they get severe uremia leading to raised creatinine, and only or cutting these walls may not be sufficient, so they need a diversion. So we can do diversion like vesicostomy or ureterostomies. If they are stable, we can put a cystoscope and do the wall fulguration. So these are the cystoscopic pictures of these posterior urethral walls. We can see ledges. We can cut at various places by mechanical cutting or laser cutting as well. One more anomaly of urethra is a hypospadias. While development on ventral aspect, if there is a defect in the urethra, we can get a hypospadias. So there are, these can be various starting from glans up to the perineum. We can get at anywhere, and they are associated with a chordae. We can see in lower pictures that due to non-development of urethra beyond this hypospadias, the distal spongiosum is not there. That's why there is a bend of the penis, which is called as chordae. So these cases can be corrected surgically. The ideal age for correction is around 1 year or before going to school. The correction should be before going to school. So these patients can be managed by a single stage or 2 stage or 3 stages also, if there are severe forms of this hypospadias. So these are operative pictures of distal hypospadias which has been corrected. And this is again multiple pictures while correction of the hypospadias. Like hypospadias on ventral aspect, we can also get a epispadias where opening is on the dorsal aspect. This is a part of extrophy complex as well. So isolated epispadias can be present. So they need correction like reverse of hypospadias. Regarding testes, if these testes are inside the abdomen in
mother's womb, when baby is in mother's womb. They slowly descend, and at birth they come out of abdomen and come to the scrotum with due to various forces. If testis is failed to come into the scrotum at birth, it is called as undescended testis. So it can remain anywhere during its descent course of the descent. So it can be unilateral or bilateral. It can be palpable if testis has come out of the abdomen and it has gone somewhere else, not in the scrotum. So it can be palpable. Or if it remains into the abdomen, it is non-palpable. So treatment varies according to the place where it is. So these are the various places. The red one are true undescended testis, where we can see at base of the penis, or it can be in the inguinal canal, or it can be in abdomen. And the pink are ectopic testis. That means testis has come out but gone somewhere else. So these testis, ectopic testis, can be managed in a single stage, but a testis which is deep into abdomen can be managed by 2 stages. This can be done open or laparoscopically. We can do imaging like ultrasound, but there is no need of doing any further investigations like MRI or CT. That may not show any where the testis is. The ideal investigation, if testis is not seen or palpable, ideal investigation will be a laparoscopy, and through the laparoscope we can see by diagnostic laparoscopy whether testis is there inside or not. The other picture which is showing testis is not outside, but inside you can see the vas and the vessels are gone beyond the abdomen. That means testis has come out, but that has gone, that has caused some vascular incidence, and that has absorbed. So it is called as vanishing testis or atrophic testis. So then there is no need of doing anything further. The ideal age for surgery of testis, undescended testis, is at 6 months to 1 year. Previously it was thought that up to 12 years testis can come down, but studies have shown that even after 1 year, this testis which is inside the abdomen can get a trauma of high temperature and leads to atrophy or the non-function of the testis. So we need to bring them down into the scrotum as early as possible, up to 6 months to 1 year. This can be done by open method or laparoscopy in single or 2 stage, as I said. One more interesting anomaly is inguinal hernia, which is very commonly seen in pediatric practice. It can be seen in males as well as in females, in neonates, in bigger children, in hernias or hydrocele. Hernia is these are the 2 pictures which is showing bowel which is coming inside. The ideal treatment is herniatomy in these cases, and the treatment should be done as early as possible, because we have seen while waiting for surgery, these patients can get obstruction leading to further complications like ischemia of bowel and leading to further more complications. So in hernia, in inguinal hernia in children, the ideal age of operation is whenever you see the hernia, it should be done as early as possible. And for hydrocele, we can wait up to 1 year or 2 years. After that, we need to do surgery. These are surgical pictures. This is a hernial sac through which the bowel comes out of the abdomen. The sac is ligated and closed. This can be done by laparoscopy as well. And one more common is the phimosis. The phimosis is inability to retract the prepuce, leading to infection into the balanoposthitis like picture, and leading to multiple attacks of urine tract infection. If it is very severe, then we need to do circumcision. But there are certain contraindications for circumcision as well,
like a coagulopathy, acute local infection. In hypospadias, we don't do circumcision because that skin is used for creating the urethra. The skin, preputial skin is used for creating the urethra. So hypospadias, along with the phimosis, we don't do circumcision. We use that skin for repair of the repair of hypospadias. And buried penis, it is penis is buried inside the abnormal skin of the penis, which looks like a phimosis, but here we need that skin to correct that buried penis. So these are the contraindications of the phimosis. So this is the NICU and OTs where I have privilege of working. Thank you. Thank you very much, sir. I request Dr. Sachin sir to share his feedback and questions if any. First, I would like to thank General Practitioners Association of Mirrors for inviting me as a chairperson, and thank you Patil sir for such a elaborative session on the pediatric urosurgery. Pediatric urosurgery, actually pediatric surgery is a very challenging branch. It requires post-op infection control, then nutrition is also need to be taken care of, and most important part of pediatric is a growth monitoring after surgery. So it's after operating the patient, our work doesn't stop there. It requires further continuum of care. Thank you, sir. Now I request our co-chairman Dr. Sachin Jangam sir to felicitate Dr. Santosh Patil sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Sharat Motukde sir to felicitate Dr. Sachin Jamge sir. Jangam sir. Thank you, sir. I request Dr. Ramesh Madivar sir to felicitate Dr. Sharat Motukde sir. Thank you, sir. Now we are heading towards our fifth lecture. The topic is chronic kidney diseases as early as diagnosis. We have today's speaker, Dr. Bipin Munjappa sir. Sir is MD Medicine, DM DNB Nephrology. Sir did his MBBS from Government Medical College Mirrors, MD Internal Medicine, TNB Nephrology. Dr. Bipin Munjappa sir is a prominent nephrologist in Sangli, known for heading the nephrology department at Bharti Hospital and running his own kidney care clinic, offering expertise in dialysis, kidney transplants, and managing chronic kidney diseases with qualifications including DNB Nephrology and MD Internal Medicine from renowned institutes, serving as a key renal care provider in the region. Sir has vast experience of 20 years of experience in this field. For this session, we have chairperson Dr. Mrs. Inamdar Madam and co-chairperson Dr. Mrs. Vaishali Patil Madam. I request Dr. Inamdar Ma'am and Dr. Vaishali Patil Madam to please come on the dais. I request Bipin Munjappa sir, please start the session.
Good afternoon, respected chairpersons and delegates. Thank you for inviting me for this talk. So I have taken some liberty during preparation of this topic. I was given a task to speak on the chronic kidney disease diagnosis, but I thought that I need to expand this topic for a better understanding of the subject. So the kidneys are oft neglected in the medical fraternity, but Homer Smith has beautifully described the importance of the kidneys in our body. Bones can break, muscles can atrophy, even brain can go to the sleep without immediately endangering our survival. But when kidney fails to manufacture proper kind of the blood, neither bone, muscle, gland or brain can carry on. So this sentence elaborates the importance of the kidney function for homeostatic functions of the body. This will be my brief outline of the talk. I will be speaking about the what is the chronic kidney disease, what are the stages, how we can screen, and factors for the progression of kidney disease, and then chronic kidney disease. Earlier we used to use the term chronic renal failure. So subsequently we have moved from that failure term, because failure is something which is a bad in a society, perceived as a bad, and it is a stigmatic terminology. So we have moved from that terminology to the chronic kidney disease, where it denotes something which is irreversible rather than of a long duration. So it is technically defined as a kidney damage of 3 months or longer, which should be defined either as a structural or functional abnormalities of the kidney with or without any reduction in the GFR. So it is very important that kidney functions may be normal, but still patient can be labeled as a chronic kidney disease. So it can manifest either in the form of pathological abnormality or abnormalities in the composition of urine or the blood, or abnormalities in the imaging studies. Or other simple definition is a GFR less than 30 months or longer with or without kidney damage. This is a much more simplified definition. So why we are all lesion which screens for the creatinine, from which we can estimate the glomerular filtration rate, and then we need to do a urine analysis which can give us the idea regarding the sediments in the urine, either in the form of the proteinuria or the blood in the urine, and additional testing in the form of the imaging may be required in the some patients if you are not getting the adequate information from the earlier test. So the evaluation of the for patients with kidney disease is very simple and not cost expensive. So most common markers, as we are aware of the kidney disease, is a serum creatinine, which is most commonly used, but it is a very poor marker or predictor of the glomerular filtration rate, because it is influenced by the assays or various technologies used to determine the creatinine. There then the exogenous or endogenous substances like some antibiotics, or patient has taken a non-vegetarian food on a high amount for few days, that can also give a elevated creatinine. If there is some defects in the handling of the creatinine by kidney, that can also alter the serum creatinine level. So gold standard to define the kidney function is the glomerular filtration rate, and we can calculate this glomerular filtration diethyl arginine, symmetric ethyl arginine, and the kidney injury molecule 1 and the NGAL. So all these molecules have been tested, but therapeutic application has not been found. So based upon this creatinine, we can come to the some formulas. These are the Cockcroft formula and the MDRD formula, which can give us a creatinine clearance, which can be correlated with the GFR. The CG formula is much more easier. We can do on a simple handheld calculators or in mobile. The MDRD formula requires a logarithmic calculator. So coming to the urine analysis part, the normal urine albumin excretion is less than 30 milligrams. Anything above 30 up to 30 is a microalbuminuria, and anything above 300 milligrams is the macroalbuminuria, or more than 3 grams is the nephrotic range proteinuria. With this background, now we are able to classify the kidney diseases into the 5 stages based upon the GFR criteria. The stage 1 is a GFR more than 90, stage 2 is a GFR 60 to 90, stage 3 is a GFR less than 60, stage 4 is a GFR less than 15, and stage 5 is a GFR less than 15, which is a true end stage of the kidney disease, where the patients require support in the form of the dialysis or the transplantation.
We can also classify the chronic kidney disease based upon the albuminuria category, albumin 1, 2, 3, depending upon the degree of albumin in the urine. So this is the gist of the what I am saying, that based upon the creatine you can derive the GFR, and albumin. From this you can stage the kidney diseases stage 1 to 5, and the stage 5 or it is the really a stage of severe kidney failure who needs support. Earlier stages can be managed with the drugs. So coming back to our case, he evaluated further and found that his urine albumin is 1. UAG showed altered corticomedullary differentiation of the kidneys, and the retic count is 2. So nothing significant, which is a very usual for the patients with hypertensive nephrosclerosis. They will have bland urinary sediments, no great findings on the laboratory. So we come to the conclusion patient is having a stage 3 hypertension, chronic kidney disease, and he is having the anemia of chronic kidney disease. So what happens when the kidney fail? If the kidneys are damaged and they are producing urine, but they are not efficient in removing the waste products totally from the body, this leads to the accumulation of waste products in the body and the subsequent complications. At the same time, the declining renal reserves fails to produce the hormones which are very essential for the production of the blood as well as the homeostasis of the bone. So we see the bone and the anemia in these patients. So manifestations because of the chronic kidney disease can involve all the system: cardiovascular system, nervous system, hematological abnormalities, immunological system, endocrinology, bone disease, skin, GI tract, pulmonary system, as well as miscellaneous. So the manifestation of the chronic kidney disease can be variable. We cannot pinpoint from symptomatology patient is having chronic kidney disease. So we need to keep our antennas up to screen the patients who are having the high risk of development of the chronic kidney disease. So why this is important? Because if you can identify the kidney disease in its earlier stages, you can potentially prevent these patients from dying of cardiovascular disease or progression to the end stage renal disease, where the treatment options are only in the form of the dialysis or the kidney transplantation, which may not be available to the grassroots level. So most important to prevent. So prevention is done earliest by the lifestyle modification, control of diabetes, control of hypertension, control of lipid abnormalities. You need to control the calcium and the phosphorus abnormalities, vitamin D, antiplatelets for the secondary prevention of cardiovascular diseases, treatment of anemia, and the most important thing is avoidance of the nephrotoxic drug, which is most commonly over-the-counter analgesics, or the use of the aminoglycosides acid for the minor illnesses, or the use of the radiocontrast agents, which is very frequent nowadays with the therapeutic armamentarium and the diagnostic arena expanding. Patients are subjected to the CT or the X-ray or the MR mediated contrast agent exposure, which can lead to the further progression of the kidney disease. We need to also advise our patients about the restriction in the protein in the diet. Most important thing are the control of the hypertension and the control of the diabetes. Time and again, the data we have that blood pressure control is one of the most important aspect for the progression as well as the prevention of the kidney disease. This is shown in this graph, that if you can control the blood pressure from 140/90 to 120/70, the rate of reduction in the GFR falls from 8 ml per year to the 2 ml per year. So there is a significant gain in the patient's life without the need of the dialysis. Same with the diabetes. If you can control the diabetes, you are going to prolong the survival of the patients with a chronic kidney disease. So at that same time, you should also remember you need to treat the complications which can develop once the GFR falls or creatinine clearance goes less than 60, which can be in the form of anemia, it can be in the form of bone disorders, or it can be form of the malnutrition, which is very prevalent in the patients with a chronic kidney disease because of the uremic toxins. They are having the anorexia. So yes, screening is definitely recommended because of the high prevalence of the chronic kidney disease in the community, absence of symptoms unless disease is in the advanced stage, and the easy availability of the laboratory diagnostic modalities at the grassroots level, and the
availability of treatment also is not very expensive, and it can be done at a grassroots level. So screening is, yes, definitely is required, and can be subsequently required a dialysis or the kidney transplantation. So it shows us the power of the screening for the chronic kidney disease. So chronic kidney disease is not a single disease, it is spectrum, where the GFR can be normal to the 90 to the end stage is less than 15, and management of these patients is a teamwork which involves not only the nephrologist but in earlier parts the physicians, and then subsequently as GFR worsens, the nephrologist roles is more evident, but other specialists are also required as the systemic manifestations can be variable. There can be dermatologist is required for the uremic pruritus, gastroenterologist, cardiologist because of the high cardiovascular disorders in these patients. So this is a gist diagram that at what actions need to be taken at what GFR level. I will not dwell into the details of that. So treatment of the kidney failure is a multi-dimensional. It involves diet, role of the medications. We need to look at the bone disease, dialysis, and the transplantation. Most important that besides the medical therapy, there are other aspects. The emotional effect of kidney failure. Somebody being told that your kidneys are failed, it has a big emotional impact, not only on the patients, but family. Then there are careers, partners, family problems, financial implications, most important, because the treatment of the chronic kidney disease are expensive either in the form of the dialysis and the transplantation. And most important, the non-availability of the support group. At least in India, we don't have the support groups where such patients can be supported emotionally, financially, or the career-wise, which is very available in the Western countries, but support groups are not available. So patients are meant to be on their own, so which is a big burden for any family. Then there are apprehensions from the patients, stress associated with the decision about the choice of the therapy, what I should do, the transplant, or I should be on dialysis, how it will be my life after the dialysis. Then sometimes patient goes in a denial mode. He altogether says that he don't have any symptoms, so no need of any treatment. Stress of learning, adhering to the new dietary modifications, fear of the term failure that we earlier used to use for the chronic renal failure, which now we use is the end-stage renal disease. Then because if somebody is on the dialysis, then there is a fear of loss of job, income, change in the lifestyle, because you need to visit dialysis 2 to 3 times in a week. So there is a change in the lifestyle. So all this takes a burden on such patients. So coming to the therapeutic options, unfortunately for the patients who end with the end-stage renal disease, we have at present in the form of hemodialysis or peritoneal dialysis or the renal transplantation. So dialysis, there are 2 kinds of dialysis, either hemodialysis or the peritoneal dialysis. In hemodialysis, the blood purifications happens out of the body via some machines. While peritoneal dialysis, this cleaning process is done inside the body with the use of the peritoneum. So this is the infrastructure which is required for that. This is the overall setup of dialysis, and these are the dialyzers which actually do the blood purification on these machines. For this, we need access, which can be either temporary access in the form of the jugular or femoral catheters, or the permanent access in the form of the AV fistulas and the AV grafts. So these are the catheters which we use for the patients on dialysis. This is a diagrammatic representation of the AV fistula. We need 2 needles to connect to get a blood from the patients and return blood to the patient. This is a schematic diagram of the peritoneal dialysis. We put a catheter in the abdomen and use the peritoneum to do the diffusion process in the abdomen, and it can be done at home. Coming to the last slide on the transplantation, renal transplantation is the most preferred treatment modality for patients with end-stage renal disease. This is the most physiological form of the renal replacement therapy. It offers the better quality of life, the longevity of life is more, and the long term it is much more economical compared to the being on the hemodialysis. So living with a kidney failure does not mean the end of life, it is the beginning of the new life. थँक्यू सर. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरकडे जातोय.
नेक्स्ट लेक्चर हे डॉक्टर दयानंद नाईक सर हे आपल्याला देत आहेत. डॉक्टर दयानंद नाईक सर हे प्रसिद्ध त्वचारोग तज्ज्ञ म्हणून मिरजेत कार्यरत आहेत. मेडिकल फील्डबरोबरच अभिनय कलाक्षेत्रामध्ये त्यांचं भरपूर मोलाचं हे कार्य आहे. जवळपास त्यांनी 33 नाटकांचे आणि 20 एकांकिकांचे दिग्दर्शन त्यांनी केलेले आहे. तसेच आत्तापर्यंत 12 नाटकात त्यांनी भूमिकासुद्धा केली आहे. अभिनव कार्यशाळा येथे व्याख्याता म्हणून ते कार्यरत करतात. त्यांच्या त्यांना बऱ्याच नाट्य दिग्दर्शक हे पुरस्कारसुद्धा प्राप्त झालेले आहेत. 6 नाटकांना राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. तसेच 2 संगीत नाटकांना दिल्ली येथे पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. आणि ती 2 नाटके म्हणजे कटारे काळजात घुसली आणि बावनखनी. अनाहूत या नाटकांचे सलग 10 प्रयोग त्यांनी केले आहेत. त्यांना धन्वंतरी पुरस्कार, कला पुरस्कार, कलेचे शिलेदार पुरस्कार असे बरेच पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत. आकाशवाणी, दूरदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांनी विविध कार्यक्रमात सहभाग घेतला आहे. सप्तक सारेगम या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत. आजपर्यंत त्यांनी निळू फुले, अमोल पालेकर, दिलीप प्रभावळकर, अविनाश नारकर, प्रभाकर पनशीकर, प्रशांत दामले, जब्बार पटेल, उज्ज्वल निकम, सुधीर गाडघीळ, नंदू नाटेकर, प्रवीण दवणे, जयंत सावरकर, मोहन जोशी, डॉक्टर मकरंद खोचीकर अशा दिग्गज व्यक्तिमत्वांच्या मुलाखतीसुद्धा घेतल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य नाट्य परीक्षण मंडळ यांचे ते माझे सदस्य आहेत. अंतिम राज्य नाट्य स्पर्धा याचे परीक्षकसुद्धा त्यांनी केले आहे. त्यांनी आजपर्यंत 100हून जास्त असे विविध व्याख्यानेसुद्धा दिले आहेत. अनेक आरोग्यविषयक शिबिरांचे आयोजन त्यांनी केले आहे. तर मी आता डॉक्टर दयानंद नाईक सरांना विनंती करते की त्यांनी स्टेजवर यावं. ह्या लेक्चरसाठी आपल्याला उदय कुलकर्णी सर चेअरपर्सन म्हणून आणि डॉक्टर विकास पाटील सर हे को चेअरपर्सन म्हणून लाभले आहेत. मी त्या दोघांनाही विनंती करते की त्यांनी आपले आसन ग्रहण करावे. It's okay. आत्तापर्यंत तुम्ही ॲकॅडमिक्स खूप ऐकलं. मुंजाप्पा सरांचं तर मी ऐकलंच. आणि मला इथं उभं केलं आहे ते संवाद हलका फुलका या विषयावर बोलायला. म्हणजे एखाद्या डर्मॅटॉलॉजिस्टला तुम्ही, म्हणजे मी भयंकर गंभीर प्रवृत्तीचा माणूस आहे खरं सांगायचं, पण तुम्हाला इमर्जन्सी आहे असं म्हणून जर कोणी बोलवलं आणि डायरेक्टली कार्डियक सेंटरमध्ये येऊन यांचे जरा बायपास करायचे आहे ते डॉक्टर तुम्ही करा असं जर सांगितलं तर काय होईल ते मी अनुभवला. तर कारण असं आहे की कुणाकडनं काय अपेक्षा करायचं आहे हे जरा अवघड आहे ना. बरं, नाटकातला माझा बायोडाटा वगैरे आहो, पण नाटकात एक काय असतं, सगळी स्क्रिप्ट लिहिलेली असते, ती फक्त पाठ करून म्हणून दाखवायची. इथं तसं नाही, काहीतरी विचार करायला पाहिजे. काय गेले कित्येक दिवस माझी झोप घालवली त्या आमंत्रण आल्यापासून. डर्मॅटॉलॉजीवर बोलायचं असेल तर गोष्ट निराळी आहे हो, पण हे विनोदी फारच आहे. आणि आपल्या क्षेत्रातच कसल्या गमती जमती असतात बघा. आता डे टू डे तुम्ही तर इतकं अनुभवत असाल, माझ्याकडे तर फारच काय काय मजेशीर गोष्टी होत असतात. म्हणजे आपले पेशंटसुद्धा खूप मजा करत असतात. म्हणजे एकदा काहीतरी झालं, मी त्याला सांगितलं एका पेशंटला की हां, जर पोटाची काही गडबड असेल तर तुम्ही जरा केळी वगैरे खात जा. त्यांनी मला शांतपणे विचारलं, सर किती केळी खायची? म्हटलं 1 किंवा 2 होईल. म्हणजे पोट साफ झालं की सगळे आरोग्याचे निम्मे प्रश्न तिथंच संपतात ना. असे जनरल बोलून टाकायचं. बोलून टाक. तो म्हटला मी सर 8 ते 9 केळी खातो. म्हटलं हां, का रे बाबा 8-9? सर माझा केळ्याचा गाडा आहे. अरे, पण असे पेशंटही भेटतात. एकदा एक बाई आली आणि म्हटलं काय झालं बाई तुम्हाला? साप चावला. म्हटलं साप चावला? माझ्याकडे का आलाय?
नाही तुमचं नाव ऐकलं तर म्हणून आलो. पण काय झालं काय, पण तुम्हाला काय होतं? नाही म्हटली डोंगराला गेलते, तिथं तोंडाला फेस आला. मग बायका म्हणल्या की साप चावले होते असं. डोंगरावर ही बाई वरती वरती जाऊन ब्रेथलेस झालेली होती आणि कोणीतरी सांगितलं सांग. मग माझ्याकडे आल्यानंतर मी विचारलं कुठं चावला आहे? माहीत नाही. कधी चावला? माहीत नाही. सापाला बघितलं का? माहीत नाही. मग असं का झालं? तर ते बायकांनी सगळ्यांनी डोक्यात घातलं होतं की फेस आला तोंडाला की साप चावलेला असतो. अशी पेशंट असतात. आता तुमच्याकडे नेहमी कुत्रं चावलेले लोक येतच असतात. तुमचा एक साधा प्रश्न असतो, कसलं होतं कुत्रं, म्हणजे पिसाळलेलं की नाही, एवढंच तुम्हाला विचारतो. तर ते सांग नाही नाही एवढंच होतं, लाल तांबड्या रंगाचं होतं, एवढंच. ते डॉक्टर्ससुद्धा खूप गमती जमती करतात. बरं, मी वॉनलेसला होतो तेव्हा आमचं एक रोटेशन मेडिसिनला पण असायचं. तर माझे एक कलिग होते, ते पेशंट आला आणि म्हटलं कॉन्स्टिपेशन आहे. हं, केव्हापासून नाही झालं म्हटलं संडासला. तर पेशंट म्हटला 6 दिवस झाले संडासला नाही झालं. तर माझा कलिग मित्र जो होता, 6 दिवस झाले काय करत होतास? नाही काही करतच नव्हतं म्हणून. सर तपासून तर बघा. तपासतो म्हटलं. वरती घेतलं टेबलवर त्यांनी आणि तोंडात टॉर्च टाकला. ते म्हटलं अहो माझं पोटाचं. नाही नाही 6 दिवस नाही गेलं म्हणजे सातत वरती आलंय का बघतो जरा. मेडिकोसुद्धा असे काही गमती जमती करत असतात. एकदा मागं एक जनरल प्रॅक्टिशनरकडे काहीतरी इंजेक्शन ॲप्सेस झाला आणि स्वेलिंग होऊन माझ्याकडे ते आलं पेशंट. माझी अडचण अशी, आपलेच कलिग मित्र आणि ते इंजेक्शन ॲप्सेस. मग पेशंटने मला विचारलं काय कशामुळे झालं आहे. मग त्यांनी सांगितलं मला पेशंट, मला हल्ली पेशंट फार हुशार झाले ते तुम्हालाच माहीत असते, फार हुशार झालेत. ते म्हटलं ते इंजेक्शन दिलं ह्यांच्याकडे गेलो होतं आणि ते झालं बघा, ते पू झालं आहे बघा. मग मी माझ्या मित्राला फोन केला आणि म्हटलं ते पेशंट जरासं थोडंसं डिससॅटिस्फाईड आहे, तू एकदा चक्कर मार. म्हटलं मी सर्जनकडे पाठवलं आहे त्याला. ते म्हटलं सर काही काळजी करू नका. जनरल प्रॅक्टिशनर्सना किती अप टू डेट असायला लागतंय बघा. तुम्ही आहातच, पण ते आला निवांत 2-3 दिवसांनी आला. तो पण मी मात्र गॅसवर, कारण मी पेशंट पाठवला सर्जनकडे. तिथली बिलं काय होतील आता भोमाज सरांच्याकडे फार नसते, पण बिलं काय काय होत असतात ते सर्जन, म्हणजे ते सगळं त्याच्या नावावर जाते ना शेवटी. तुमच्यामुळं झालं म्हटलं की संपलं. मग हा 2-3 दिवसांनी आला. मग मी त्याला घेऊन सर्जनकडे गेलो. पेशंट जरासा असं ऑड पोझिशनमध्ये. हा अत्यंत शांत होता जनरल प्रॅक्टिशनर. तो म्हणला अरे येड्या, तुझ्या अंगातली सगळी घाण गोळा करून तिथं मी गोळा केली, तू माझ्यावरच नाव घेतोस होय. सगळी घाण तिथं जमा झालेली आहे आणि ती काढून टाकायची, त्यात काय. आणि खर्च काय होणारच का रे. समज अंगभर घाण पसरली असती, जीव जातो ना रे. तुला एवढं कळत नाही का. सगळं गोळा का. आता घरात आपण काय स्वच्छ करतो, सगळं घर स्वच्छ करतो, केर कोपऱ्यात असतो का नाही, का रोज पसरून ठेवतो, तसं केलंय. कळलं का तुला. त्याला कळलं असं म्हणण्याशिवाय काही गत्यंतरच नव्हतं. संवाद, प्रत्येक संवादाला एक सुसंवाद तरी असतो किंवा कुसंवाद असतो. याच्यामध्ये काही वेळेला एक उद्देश असतो. आता काही प्रसंगच असे आहेत की त्यांना, म्हणजे हे मी पेशंटबद्दल सांगितलं. एक एक पेशंट त्यांच्या सांगण्यावरनं ते कुठल्या गावचे आहेत ते पण कळतं बरं का. माझ्याकडे एक मॅडम आल्या होत्या. काय होतंय म्हणून, अंगाला खाजवतंय म्हणून, कंड सुटते. तेव्हा मला लक्षात आलं की हे ग्रामीण भागातलं नाही, त्याला खाज म्हणणार नाही, कंड सुटते. बा, पोट साफ होतं का, म्हणजे कॉन्स्टिपेशन होतं का, असं मी त्यांना विचारलं. बाईचं उत्तर असं होतं, माझ्या माहितीप्रमाणे तरी मला कॉन्स्टिपेशन नाही आहे. मला कळेच ना की ह्या भाषेमध्ये माझ्या माहितीनुसार असं कशाला सांगायला पाहिजे ना. होतंय, हो नाही असं. आता हे सांगितल्यानंतर बाई पुण्याची होती, तुम्हाला मी काय सांगायला नको. हे मी इथं असताना फक्त बोलतो बरं का. पुण्यातल्या कुठल्याही व्याख्यानात मी पुण्याबद्दल नाव काढत नाही. इथं मात्र ते लोकांना पचतंय. तिथं मात्र तसं काय म्हणतं, आपले पुणेकर म्हणजे फार म्हणजे हुशार लोक वगैरे असं बोलतो. इथं मात्र मी अगदी हक्काने बोलू शकतो. म्हणजे गावंसुद्धा अशी कळतात.
काही काही पेशंट कसे करतात, एकतर 5-7 वर्ष भेटलेले नसतात, विशेषतः कोकणातले पेशंट. ते जेव्हा येतात तेव्हा विचारतात, अरे वा, या बसा बसा, ओळखले हो आम्हाला? ओळखायला नाही, असं कसे नाही ओळखले? आलो तुम्ही, कधी आला होता? झाली 6 वर्ष. म्हणजे मला ओळखलं. मग तेव्हा जर पेपर समोर नसेल तर नाव काय ओळखणार हो? मग नंतर मी हां तुम्ही टेटवलकर ना? नाही, आम्ही सनगे. हां, माझा तेच गोंधळ झाला. तसंच हे बाहेर ठिकाणी जेव्हा पेशंट असे नातेवाईक किंवा कोणतरी भेटतात, त्यामुळे ओळखलं की नाही मला असं विचारलं तेव्हा पहिली परीक्षा असते बरं का तेव्हा. तर तेव्हा आपण जनरल म्हणतो हो ओळखलं ना, पण ते आपल्या ह्या म्हणण्यावरच त्याला कळलेलं असतं की याने ओळखलेलं नाही. मग हो आपण तेव्हा होय असं असे म्हणजे कुठं काय सापडत नाही अशी एक पोझिशन, आणि तो संवाद असा पुढं जातो. पण एक माणसं इतकी चाबरट असतात सांगतो. मग ओळखा बरं, नाव बरं माझं. मग अशा वेळी आपली पण पंचायत होते. मग 2च तुमच्याकडे हे राहतात. मी खरं सांगू का, मी तुम्हाला म्हणजे असं ओळखतो पण मला नाव अलीकडे स्मरणात राहत नाही. हे मी तरुणात असताना सुद्धा सांगायचो, आता तर मी म्हाताराच झालेलो. त्यामुळे आता मला लोक असं विचारत नाही. आणि काही वेळेला मग अशा वेळी तुम्ही मला ओळखलं का असं मी विचारतो. मी डॉक्टर दयानंद नाईक. नाही सर, तुम्हाला ओळखतो का? तुम्ही माझं नाव लक्षात कारण बोर्डावर लिहिलेलं असतं हो, त्यामुळं तुम्ही ओळखणारच ना मला. किंवा दुसरा एक फॉर्म्युला वापरायला येतो, म्हणजे तुम्ही कदम ना असं आपणच अटॅक करायचा. नाही हो मी पाटील. अरे परत गोंधळ झालाच आपला. हे असं सुरू ठेवायला लागतं. हा जो संवादातली गंमत आहे ती गंमत म्हणून घ्यायची, फार काही गंभीरपणे घ्यायचं नाही. नाही आपल्याला आठवलं तर नाही आठवलं. दुसरे लोक असतात संवादातले, म्हणजे आपल्या मेडिकल फॅकल्टीत मी रिस्ट्रिक्ट करतोय. आणखीन संवादातले लोक असतात म्हणजे नातेवाईक. हे तर फार विनोदी लोक असतात असं मला वाटतं. हे आजारी पडलं किंवा ॲडमिट पडलं की भेटायला का जायचं? आता माझ्याकडे पेम्फिगस, स्टीवन जॉन्सन सिंड्रोम, म्हणजे अंगावर एवढीसुद्धा स्किन न राहिलेले पेशंट असतात. बिचारे इतकं एम्बॅरसिंग असते की अंगावर म्हणजे त्यांना वॉर्डात तर ठेवता येत नाही कारण स्किनच नाही अंगावर. मग त्यांना मच्छरदाणी घालून आम्ही कुठल्या तरी रूममध्ये ठेवलेलं असतं. आधी फिजिशियनच्या पाया पडून तिथं ठेवायला लागतं कारण वास असतो, हे असतो. त्यांना भेटायला नातेवाईक. मग ते म्हटलं अहो त्यांच्यात बघण्यासारखं काही नाही आहे, त्यांना कशाला बघायला जायला पाहिजे तुम्ही? बरं त्या माणसांना त्रास होईल ना, तरी ते ऐकत नाहीत. एकदा भेटायचं म्हटलं तुम्हाला मी सगळी माहिती देतो. किती एम्बॅरसिंग होत असेल, पण तो विचारच नाही. आता हार्टचे पेशंट असतात, मायोकार्डियल झालेले, आणि त्यांचे नातेवाईक संकटात बसलेले असतात बाहेर. आत कार्डिओलॉजीनी सांगितलं असतं अमुक करायला पाहिजे, तमुक करायला पाहिजे, इतका खर्च आहे. ते डोक्यात असतं स्कीम लागेल, अमुक लागेल, हे त्यांच्या डोक्यात चाललेलं आहे. त्यावेळी नातेवाईक भेटायला येतात आणि त्या माणसाला, नातेवाईकाला आधार द्यायचा किंवा पेशंटला ICUत जाऊन भेटण्यात काय आनंद आहे कोणास ठाऊक. पण तिथं सुद्धा ही माणसाशी सांगू शकतात. काय सांगितलंय? मग हे आपण सांगतात ना उत्साहाने, आता झाले 3-4 दिवस सेटल झाले असं वाटतं, आता उद्या बाहेर काढतील. अहो माझ्या काकांचं असंच झालं, बाहेर काढतो म्हणले, 4थ्या दिवशी बाहेर आणलं आणि परत अटॅक आला हो. जेव्हा कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये असा माणूस बोलतो तर आत तो मोजतोय. ते हल्लीकडे मॉनिटर वगैरे चाललेलंच असतंय, बोटाला लावून ते बघत असतं. माणसं हुशार आहेत. परत ते बघत असताना त्याचं काय होईल की 4थ्या दिवशी मला माझ्या काकांना बाहेर काढलं आणि त्यांना दुसरा अटॅक खल्लास. आता हे असं झाल्यानंतर जर काही हा आधार म्हणायचा का त्या माणसाला निराधार करायचा प्रयत्न म्हणायचा? अवघड आहे. मग असे मला कधी तर म्हणतात ना मी भेटायला गेलो, ते म्हटलं नाही, भेटायला जायचं डिपार्टमेंट एकच, कार्डिओलॉजी हे ते सायकॅट्री. तिकडं कुठं भेटायला जमणार? सायकॅट्रीच्या प्रॉब्लेमकडे तुम्ही जाऊन उपयोग नाही. आमच्या डर्मॅटॉलॉजीत अजिबात घेऊ नका. कार्डिओलॉजीत गेलं तर तुमचा आधार नाही वाटणार. मग कुठं? फक्त ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट. म्हटलं तिथं जायचं भेटायला, कारण एकदा काय पायाला झालं आणि पाय लटकून ठेवलेला असला की 6 आठवड्याची निश्चिंती. 6 आठवडे त्या प्लास्टर आणि त्याच्यात ते फक्त येऊन तारीख घालून जा असं मी सांगतो. तुला भेटायचं त्याला भेट. तिथं गेल्यानंतर तो माणूस सांगतो, कारण त्याला गरज असते हो, त्याला बाकी इथनं सगळं नॉर्मल आहे. त्यामुळे तो ऑर्थोचं त्याला आधी बोर झालेलं असतं. पहिले 8-15 दिवस जातात, मग नंतर जे भेटायला त्याला फक्त ते स्टोरी सांगत असतो की मला
ते असं स्कूटरवरनं पडलो, आपल्या रस्त्याच्या आयला महानगरपालिका वगैरे सगळं ही स्टोरी तो लावू शकतो. 1 अंकी नाटकाचं 2 अंकी नाटक करू शकतो. तो आपलं एक्सपान्शन देत राहतो. ऐकणारा सुद्धा बोर होतो, पण तो स्टोरी त्याची कसं पडलं हे पडलं सगळं सांगतं. त्याला वेळ आहे, ह्याला ऐकायला वेळ आहे. दोघं एकमेकांना गोंधून घ्या. म्हणजे ऑर्थो हे एकच डिपार्टमेंट असं की जिथं व्हिजिटर्स असावेत असं मला वाटतं. म्हणजे त्यांचा वेळ चांगला जातो. हा वेळ चांगला घालवणे किंवा काही वेळेला अत्यंत बिनकामाचे असे संवाद असतात, निरर्थक संवाद असं म्हणता येईल त्याला. हे कधी असतात? हे जिवंत असताना भेटायला जाण्याचं मी सांगितलं तुम्हाला. पण एखादा मृत्यू झाल्यानंतर जेव्हा भेटायला जातात लोक, म्हणजे खरं कसे पक्के असतात बघा लोक. गेलं की तिथं पहिल्यांदा वाग कसं झालं, काय झालं असं करत तो विचारतोय. तिकडं कोणतं नातेवाईक मेलाय आणि हे कसं झालं काय झालं हा सांगत असतो. अक्षरशः बिनकामाचा संवाद असतो. आणि नंतर हा सांगतोय, हा गेलेला असतो 5-6 दिवसांनी बरं का भेटायला. मला कळलंच नाही म्हणून कधी झालं ते. खरं तर 6 दिवसात त्याला माहीत आहे. आणि आता तर मोबाईल म्हणल्यानंतर सगळीकडे एका मिनिटात कळलेलं असतं, गेला आणि ओम शांती सुरू झालेलं असतं. कित्येकदा मरायच्या आधी सुद्धा झालेलं असतं. धर्मेंद्रच्या वेळी बघितलं असेल तर त्याला माहीत असतं, पण सांगताना म्हणतो की मला माहीतच नव्हतं ना. आता माहीत नसेल तर ते मला काय मरणारा तुला सांगून काय SMS करून मरणार आहे का रे? मग असल्या चर्चा, हे बिनकामाचा संवाद म्हणायचा याला. म्हणजे त्याच्यातनं निरर्थकच असतं ते, काही त्यातनं यील्ड नाही. पण एक उपचार फॉर्मॅलिटी एवढी कंप्लीट करायची म्हणून आपण जातो. खरं तर तिथं इतकं निशब्द असलं तर तुमच्या भावना जास्त चांगल्या पद्धतीने पोचतात असं मला वाटतं. कारण अशा वेळी शब्द सापडणं ही अवघड गोष्ट आहे हो. मग ते काय एवढा अट्टहास करायचा? द्यायचं सोडून, भेटला सामील आहे गेलं असं व्हायला पाहिजे. कित्येकदा कम्युनिकेशनमध्ये माणसाचा स्वर, लय, आवाज, व्हॉल्यूम, स्पीड हे सगळं कुठंतरी ट्रेनिंग द्यावं असं मला वाटतं एकदा. त्याचं कारण अत्यंत गंभीर असलेल्या पेशंटला तुम्ही त्यांच्या नातेवाईकांना सांगता तेव्हा गडबडीत सांगू नका. एका संथ लयीत लो टोनमध्ये सांगा, प्रॉब्लेम कमी येतो. काही वेळेला लँग्वेज हा विषय असतो. आपण कुठेतरी गडबडीत असताना एक जरी शब्द असा गेला किंवा असं जरी झालं तर ते माणसांना फार असं डिस्ट्रॅक्ट होतं. त्यामुळे सुसंवाद साधायचा असेल तर हे पथ्य पाळायला लागेल की लो टोनमध्ये सावकाश गंभीरपणे असंच बोललं गेलं पाहिजे. संवादामध्ये हे मी आता मेडिकल फॅकल्टीबद्दल बोलतोय. खरं तर इतके असंख्य किस्से आहेत माझ्याकडे. माझ्याकडे एक पेशंट आले, गायनेकोलॉजिस्टकडनं माझ्याकडे रेफर नव्हती झाली, स्किनचं दाखवायला आले. पण गायनेकोलॉजिस्टनी याचं लुक फॉर द स्किन प्रॉब्लेम असं एक पत्र लिहिलं होतं. उत्सुक स्किनचं काहीतरी एक्झिमा वगैरे ते औषध दिलं मी. मग विचारलं, बाई काय तुम्हाला? ती बाई समोर बसले आणि नवरा इकडे बाजूला. माझ्याकडे असे समोर टेबलच्या पुढे एक खुर्ची आहे आणि नातेवाईक बसायला बाजूला खुर्ची आहे. तो नवरा इथं बसलाय आणि बाई समोर. मग सहज विचारलं, तिथं कुठं ते गायनेकोलॉजिस्ट काही ट्रीटमेंट तुमची चालू आहे? नाही, बाळ होत नाही म्हणून चालू आहे. होय, केव्हापासून चालू आहे? झाली 3 वर्ष चालू आहे ट्रीटमेंट. मग काही तपासण्या वगैरे झालेत का? आपलं सहज विचारलं. सगळ्या तपासण्या झाल्या, नॉर्मल आहेत सगळ्या. तरी होत नाही? नाही होत नाही. माणूस जरासा वेंधळाच दिसला मला, नवरा. मग ती म्हणली की मी एक सहज म्हणलं, तुमचा नवरा बायको असा संबंध नीट होतो का? नाही होतो म्हणते. एक सारखंही पूजा करत बसतात, अनुष्ठान ठेवतात, नेमकं त्याच वेळी अनुष्ठान असतं. कसं होणार सर? बरं असं झालं काय? मग त्यामुळे आमचा संबंध होतो. मग तुम्ही डॉक्टरना काय सांगितलं? काय नाही सांगितलं. पुढचं वाक्य ऐकल्यानंतर मी हबकलोच. याच्यावरचा संबंधाचा सर प्रश्नच नाही, ह्याला काय कळतच नाही म्हटलं. गावात सुद्धा 2-3 ठिकाणी बघितलं, तिथनं पण नाही. मला खात्री आहे तुम्ही इथं हसणारही नाही आणि रडणारही नाही, पण नीट विचार कराल तर रडू येईल असं आहे. ती म्हणली गावात सुद्धा बघितलं आणि नाही. मलाच ही धरणी मला आत का घेत नाही किंवा टेबलात गुप्त का होत नाही असं वाटलं ऐकल्यानंतर.
कारण तो नवरा इथं बसलेला आणि बायको अशी सांगते. मग मी त्याला काय म्हटलं की आपण या 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 प्रकारची चर्चा आपण जरा आतल्या केबिनमध्ये करूया का उगाच. नाही, त्याला माहीत आहे सगळं. लाफ्टर वॉज एक्सपेक्टेड हिअर. आणि हे खरं आहे बरं का, मी खोटं नाही सांगत. मग मी काय म्हणलं की हे असं असं होतं, हे तुमच्या गायनेकॉलॉजिस्ट ज्यांनी माझ्याकडे पाठवलं त्यांना सांगितलं की नाही 3 वर्षात. काय डॉक्टर खुळच आहे तुम्ही म्हणलं. अहो आमच्या सासरकडचे डॉक्टर आहेत, ते कळलं तर गावात बोंब होईल की. अहो म्हटलं त्यांना नाही सांगितलं, मला तर मग का सांगताय. तुमच्यावर जरा विश्वास वाटला म्हणून सांगितलं. अशा काहीतरी घटना होत असत. आता संवादामध्ये जेव्हा तरुण होतात तुम्ही, म्हणजे तुमच्यातले अजून बरेच तरुण आहेत, तेव्हा प्रेयसीबरोबरचा एक संवाद असतो. तो पूर्वीचा कसा असायचा की पत्र लिहिलं जायचं, म्हणजे ह्याला लिखित संवाद म्हणतो मी. ह्या लिखित संवादात म्हणजे पत्राचा कागदसुद्धा गुलाबी असावा, अक्षर छान असावं. डॉक्टर्स म्हटल्यानंतर अक्षर जरा बोंब असतेच, पण तेव्हा शिकत असताना तरी चांगलं असतं. मग ते सुवाच्य अक्षरात असं पत्र जावं, तिकडनं पत्र यावं, असा पत्र संवाद असायचा. काळ बदलला, त्यानंतर झालेल्या भेटीगाठी असायच्या, त्या लिखित संवादातनं वाचिक संवादात म्हणजे बोलण्यात असायच्या. तर तेव्हासुद्धा फूल चंद्र वगैरे ह्या सगळ्या कविकल्पना होत्या, त्या प्रेमिकांच्या आयुष्यात होत्या. आता काळ बदलला. आता लिखित म्हणजे आय लव्ह यू, तिकडनं मी टू, एवढंच. चुकून फिरायला गेलंच आणि तो रसिक नवरा जर असेल, प्रियकर, तो जर म्हटला की अगं बघ चंद्र किती छान आहे, नाही फार छान आहे ग, आज पौर्णिमा आहे, किती बरं वाटतंय, नाही सगळा वेळ असाच वाया घालवणार वाटतं. हे संवाद सुसंवादच म्हणायचे. सांगायचा हेतू एवढाच की त्या काळात हो असं उत्तर येत असे, आता तसं येत नाही. काळ बदलला, कारण माणसांच्या इमोशन्स बदलल्या, त्याची स्पीड बदलली. आता स्पीड बदलली. आता कुणाला काही हे नको आहे. जेवढं प्रेमविवाह लवकर होतो, प्रेम लवकर जमतं, तितकेच घटस्फोटही लवकर होतात. परवा मी बघितलं तर 20% घटस्फोट हे पहिल्या 3 महिन्यातच होतात. वाय? मिसमॅचमेंट. संवादातनं एक प्रकारच्या भावनांचा उगम होऊन त्या भावना जतन करण्याची क्षमता वाढली पाहिजे. ती झालीच नाही तर तो संवाद चांगला होऊ शकत नाही, तो कुसंवाद होतो किंवा असं बारीक. हे आता असं चाललंय. पती पत्नीचा संवाद तर मी विचारायलाच नको. ऑल ऑफ यू आर मॅरिड. म्हणजे समजा श्रावण महिना सुरू झाला आहे की मला सांगतात की आमचं नवरा बायकोंचं सर अगदी फ्रेंडली नातं आहे. म्हटलं अरे वा छान. आमचं नाही बाबा, असं मी सांगतो. किती बायका असं म्हणतील सांगा तुम्ही. आता तुम्ही बायकोला सांगून बघा, पुरुषांना मी सांगतोय, पुरुषांना की अगं उद्यापासून श्रावण सुरू झालाय, होतोय, मी आज जरा जाऊन लोड होऊन येतो. किती बायका हो उद्या आज रात्री घेऊन या, उद्यापासून महिनाभर तुम्हाला पेता येणारच नाही आहे असं म्हणतील का हो? नाही म्हणणार. आणि अगदी सांगून जरी गेला तर रात्री बेल वाजते, अहो बटन नको, बेल दाबायला पाहिजे होती असं सांगते. मला असंही माहीत आहे, पांघरून बाहेरच ठेवते तिकडच्या खोलीत, असं जातातच सांगून म्हणजे नंतर प्रॉब्लेम नको. हा पतीपत्नीचा संवाद तर फारच छान असतो, देखणा असतो. त्याच्यात तिखट मीठ आंबट गोड सगळंच काही असायला पाहिजे. ते असेल तरच मजा आहे, पण ते मजा म्हणूनच घ्यायला पाहिजे. किती तडीला लावायचं असं काही नसतंच किंवा नसावं. मी म्हटलं ना की आत्ताच्या काळात ह्या संवादात हा भावनांचा अभाव आहे, तो परत मिळवावा असं मला वाटतं, म्हणून मी इथं बोलतो. मेडिकल फॅकल्टीमध्ये 4 पद्धतीनेच कम्युनिकेशन व्हावं, पेशंट आणि डॉक्टर. ह्याच्यामध्ये एक म्हणजे सिंपथी असली पाहिजे. पण एकदा पेशंट समोर काहीतरी सांगायला लागला की आपण फारच ढील द्यायला लागतो त्यांना. हो का, बरं असं झालं, हो का, बरं बरं, अरे अरे अरे, म्हणजे सिंपथी दाखवत बसतो. तेवढी स्टोरी वाढत जाते. ह्याला म्हणतात सिंपथी अप्रोच. दुसरा आहे तो अँटीपथी अप्रोच असतो. आता अँटीपथी अप्रोच कमी झाला. अँटीपथी अप्रोचमध्ये काय असतं, ते पेशंट सांगतो काय तर तुम्ही मला इंजेक्शन द्या, ते गोळी बिळी काय नको, हाय पॉवरची गोळी देऊ नका. तू डॉक्टर आहेस का मी डॉक्टर आहे,
आता असे डॉक्टर्स नाही आहेत बरं का असं बोलणारे, मी बोलतोय तसं. पूर्वी बाईकडे गेला होतास का देऊन थोबाडीत, असे पण होते. आता कुणी मारामारी तर राहू देच, पण कडक सुद्धा बोलत नाही. शक्यच नाही हो, काळ बदलला आहे. मी तेच सांगतोय तुम्हाला. याला म्हणतात अँटीपथी. म्हणजे डॉक्टर ऑपरेशन करून टाका, अरे करायची गरज नाही, नाही कराच तुम्ही, तू डॉक्टर आहेस का मी डॉक्टर आहे, म्हणजे अँटीपथी. तिसरी आहे अपॅथी. अपॅथीमध्ये ते समोरचा माणूस काहीतरी बोलत असते, सगळं ते सांगत असते मनापासून, बिचारा असं झालं तसं झालं, अमुक करूयात. यांचं मोबाईलमध्येच लक्ष किंवा कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर बघत असतो तो. म्हणजे तुझं काय सांगायचं सांग, माझं लक्षच नाही. अपॅथी. आय एम नॉट कनेक्टेड विथ यू, दॅट इज ऑल्सो बॅड. म्हणजे अँटीपॅथी नको, अतिसिंपथी नको, अपॅथी नको. मग काय पाहिजे? एम्पथी पाहिजे. वन हॅज टू हॅव अ पॅशनेट, सिम्पल, नॉट व्हेरी लव्हेबल, but a simple approach where person should feel like telling you the complaints. त्यामुळे अशा सिच्युएशनमध्ये काय द्या तर आधी कान द्या, म्हणजे ऐका, कान द्या, आणि नंतर मान द्या, म्हणजे रिस्पेक्ट द्या. असं जेव्हा आपण करू तेव्हा एम्पथीचा अप्रोच काय असतो हे आपल्याला सेन्स व्हायला लागतं. काही कॉन्ट्रावर्सी करायची नाही. आणि नक्की मी सांगतो, एम्पथीमध्ये तुमचं हे बेसिक थँक्यू. पाणी पिलं म्हणजे आणि मला जोर येईल असं वाटेल तसं काही समजू नका. जेवायची वेळ किती आहे मला माहिती आहे. मला आमंत्रण देताना संयोजकांनी हा विचार केला की ह्याला खालनं खूण केली तरी हा थांबू शकतोय. कारण मी रेकॉर्डिंगमध्ये जेव्हा जातो तेव्हा रेकॉर्डिंग चालू असतं, आतनं अशी साईन आली रेकॉर्डिस्टची की थांबवायचं, वाइंड अप. तसं काय वाटलं तर सगळेजण गोल केलं तर मी थांबतो बरं काय. तर जेव्हा एम्पथी असते आपल्याकडं तेव्हा आपली क्वालिटी ऑफ प्रॅक्टिस चांगली असते, आपल्याला कंटाळा येत नाही प्रॅक्टिसचा, आणि पेशंटचाही फायदा होतो. हे जेव्हा आपण जमवत राहतो तेव्हा वी आर रिअली हॅपी ॲज अ प्रॅक्टिशनर. आणखीन एक वेगळा संवाद असतो. हे मी आत्तापर्यंत वैयक्तिक डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप याबद्दल बोललो, पण समाजात एक संवाद चालू असतो. म्हणजे निरनिराळ्या सामाजिक संस्था तुमच्याकडे येतात, तुम्हाला सांगतात डॉक्टर तुमच्याकडनं 10,000ची अपेक्षा आहे बरं का. पावती पुस्तकच दाखवतात, त्याच्यात 20,000 25,000 दिलेल्या लोकांच्या पावत्या पण असतात. तुम्ही हापकीच बसायला पाहिजे तुम्हाला. मग ह्याला काय करायचं? इथेही संवाद चांगला यायला पाहिजे तुम्हाला. त्यांना शांतपणे सांगता यायला पाहिजे की महिनाभर बसून मी जे काही कमवतो त्याच्यापैकी मी 5% डोनेशनमध्ये खर्च करतो. या महिन्यामध्ये माझ्याकडे त्या डोनेशनचे 3,500 रुपये आहेत, पैकी आत्तापर्यंत 3,000 खर्च झालेले असून तुमच्या नावाने 500 देता येतील. आणि ऑलवेज यू शुड परचेज पीस अँड सायलेन्स इन द कन्सल्टिंग रूम. तुम्ही शांतता सुद्धा विकत घ्यायला लागते हे लक्षात ठेवायचं. त्यामुळं द्यायचंच. मग गणपती बाप्पा असू देत, कुठल्या जयंत्या मयंत्या असू देत, काही असू दे, नाही म्हणायचं नाही. आणि जाताना मी तर आग्रहाने सांगतो, यावर्षी मी कमी दिले बरं का, पुढच्या वर्षी मी एवढे तरी नक्कीच देईन. जास्त वगैरे म्हणायचं नाही. नो कमिटमेंट. आणि ॲज इट इज माझ्या ब्रँचला नो कमिटमेंट इज अ बेसिक. हो काय बरेच दिवस चाललेस, डॉक्टर नक्की कधी बरं होणार सांगता येत नाही. मग ते पण मला सांगतात हो बरोबर आहे हो, तुमचे डरमेटचे विषयच असे आहे, ह्या आईला मरत पण नाही आणि बरं पण होत नाही. अगदी खरं आहे. काही बोलायचं नाही, कारण त्याचं म्हणणं आहेच ना, ते तर कशाला उगाच खोडून घ्या. नाही नाही बरं करू, काही शड्डू मारायची गरजच नाही. संवाद कौशल्य ते इथं लागतं. समाज म्हणून जो आपण एक संवाद करतो तो निरनिराळ्या माध्यमात नाही होत असतो. त्याच्यात व्याख्यानं, त्याच्यात नाट्य, सिनेमा ही माध्यमं आहेत. आता सिनेमा या माध्यमातनं बरेच, आता तुम्ही सेकंड वर्ल्ड वॉरला वरचे जे चित्रपट आहेत त्यांचा हेतू एकच होता की असलेले म्हणजे जर्मनीबद्दल किती बदनामी होऊ शकेल
असे पिक्चर्स तेव्हा काढले गेले. काही नाटकांचे विषयही असे असतात की ज्यातनं त्यांचा हेतू असा असतो, काही वेळेला राजकीय हेतू असतो, की त्याच्यामुळं जर्मन बदनाम होत गेली. म्हणजे आणि ते सगळे पिक्चर अमेरिकन प्रोड्युसर्सचे होते. काही नाटकं अशी असतात की जी एक ठराविक काहीतरी विचारप्रणाली पुढं ढकलत असतात. पण समाज स्वास्थ्य मिळवण्यासाठी काही जो चांगला संवाद होऊ शकतो तो नाटक ह्या माध्यमातून होतोच. एखादी चांगली मैफिल संगीताची असेल तेव्हासुद्धा तो संवादच असतो प्रेक्षक आणि परफॉर्मर यांच्यातला. तो संवादही हेल्दी व्हायला लागतो. तसंच व्याख्याता आणि ऐकणारे यांच्यात सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचा संवाद असायला लागतो. हा समूह संवाद असं म्हणतो. काही वेळेला आपल्याला किती वेळ करायचा आहे, केव्हा बोलायचं आहे, कधी नाही बोलायचं याचं भान आपण हरवतो. ते भान जर असेल तर संवाद हा निश्चित यशस्वी होतो आणि सहज ठेवायला पाहिजे. आपण बऱ्याचदा च लावतो. च म्हणजे काय, हे झालं पाहिजे, इथपर्यंत बरोबर आहे, हे करूया, हे करूयाच किंवा केलंच पाहिजे असं जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा आपण संकटात असतो. हे च जे आहे ना ते यशवंतराव चव्हाण आणि आचार्य अत्रे म्हणजे तेव्हा महाराष्ट्र जेव्हा व्हायचा होता तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजेला आहे असं यशवंतराव चव्हाण व्याख्यानात म्हणायचे. तर त्याच्यावर आचार्य अत्रेंचं भाष्य असं होतं की हे चव्हाण आहेत ना हे सारखं हे झालंच पाहिजे ते झालंच पाहिजे करतात. चचं महत्त्व काय हे फक्त त्यांनाच माहीत आहे, कारण त्यांच्या नावातलं चव्हाणातलं च काढलं तर काय राहील. म्हणून तात्पर्य असं पुढं अत्रे किती मोठे होते हेही मी सांगेन तुम्हाला जात आता की हे नंतर चव्हाणांना खूप लागलं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नंतर संरक्षण मंत्री होते. पण अत्रेंनी त्यांना पत्र लिहून कळवलं की तेव्हा मी केलेली ही चूक होती, अक्षम्य, पण विनोदाच्या भावनेने मी केलं, हेतू तुम्हाला दुखवण्याचा नव्हता. हे माघार घेण्याची जी वृत्ती आहे तीही फार महत्त्वाची होती. समाज माध्यमातून आता हे तुम्हाला कधीही दिसणार नाही की मी कुठल्या तरी पक्षाबद्दल रावडी बोललो आणि नंतर माफी मागितली, नाही मी चुकलो, असं नाही. आता फुटतात आणि एकत्रही येतात. संवाद कसा करू नये हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल रोज रितसर अर्धा तास बातम्या बघा. त्याच्याहून जास्त बातम्या जर बघू शकलात तर कुठल्याही बक्षिसाला तुम्ही पात्र आहात. शक्य नाही असा संवाद चाललेला असतो. हे इतकं भीषण का चाललंय त्याचं कारण सामाजिक अस्वास्थ्य निर्माण करण्याची एक प्रणाली चालू आहे आणि त्याची आपण सगळेजण शिकार आहोत. आत्ता आपण मोबाईलचे शिकार आहोत. तसंच तुम्ही काय विचार करायचा तुम्हाला मी संधी देतच नाही आहे. याच विषयावर तुम्ही विचार करायचा. वी आर हॅक्ड ऑल द टाईम. तर विचारशक्ती जागृत ठेवण्यासाठी चांगल्या क्वालिटीचा चांगला संवाद असणं गरजेचं आहे. हे आत्तापर्यंत माणसांचा, समूहाचा, व्यक्तीचा अशा संवादावर बोलतोय. निसर्गाबरोबर एक संवाद असला पाहिजे. तो कधी असतो तर तुम्ही निसर्गात जेव्हा जाता तेव्हा असतो. तो असलाच पाहिजे. म्हणून तुमच्यापैकी प्रत्येकाला मी एक विनंती करेन, एक 15 दिवसातनं कुठंतरी निसर्गाच्या जरा सानिध्यात या. पण तिथं मी जेव्हा कधी जातो तर तिथं सुद्धा मला एक म्हणजे आता ते व्याघ्र प्रकल्प आहे, तिथं त्या वाघाच्या हालचाली, त्याचे डौलदारपणा हे तुम्ही बघाल का त्याचे फोटो काढाल तिथनं मग आणि सांगतात अरे इथं मस्त आलंय मस्त आलंय थांबा. अरे ते माणूस म्हणजे जनावर असलं तरी डिस्टर्ब होईल ना. म्हणजे निसर्गात जाताना निसर्गाच्याच पद्धतीने राहूया ह्याचं ट्रेनिंग व्हायला पाहिजे. तर तो निसर्ग संवादही महत्त्वाचा असतो. किती म्हणजे प्राण्यांशी जसं माणुसकी पाहिजे असं आपण म्हणतो, प्राणीमात्रांशी पण संवाद पाहिजे, पण तो वैयक्तिक असू दे ना. तुमचं कुत्रं आहे, छान आहे, पाळा, सगळं करा. मी तर कुत्रेवाल्यांच्या घरी जायचं बंद केलं आता. त्याच कारण गेलं की पहिलं नाही काही करत नाही, काही करत नाही, काही करत नाही, या काही करत नाही. अरे मग काही करत नाही तर ठेवलायस कशाला त्याला. पण असं म्हणायचं नाही. छान आहे ना, नाईस डॉग. मग त्यावेळी मला काय काय डाबरमन, लॅब्राडॉर असे शब्द आठवतात, तेव्हा मी ते वापरतो. समोरच्या माणसाला त्याच्या विषयात बोललं की आनंद होतो. हा संवादातला एक परिपोष असतो किंवा आत्मा असतो. टॉक ऑलवेज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ समवन, की त्याचा इंटरेस्ट कशात आहे. म्हणून माझ्याकडे दवाखान्यात येणारी माणसं बऱ्याचदा मला सांगतात, सर ते नाटकाचं अमुक परवा बघितलं. खरं तर ते नाटक मी माझं बघायचं राहिलेलं असतं, पण त्यांना वाटतं की मला त्यात इंटरेस्ट आहे. तसं नसतं. योग्य वेळी योग्य ठिकाणी योग्य तो इंटरेस्ट.
हे आपण जतन करत असतो आणि तशीच इंडिकेशन्स द्यायची असतात. संवादात ही थोडी पथ्य पाळायला लागतात. विशेषतः तुमच्याकडे जास्त ॲसेट्स आणि फॅसेट्स असतात, निंदाणे विषय असतात, त्यावेळी असं असं जायला लागतं. स्पर्शाचा एक संवाद असतो. अगदी लहान असताना आपण पहिला स्पर्श घेतो तो आईचा घेतो. आपण 4-5 वर्षाचे होतो तेव्हा सुद्धा तोंड धुतल्यानंतर कितीही नको नको म्हणत असलेल तरी आईच्या नव्या साडीच्या पदराला आपण तोंड पुसायला कधी हिचकिचाहट करत नाही. मायेचा स्पर्श आहे तो सगळ्यांनीच अनुभवलेला असतो. तो भारी आहे. महिलांना विशेषतः मी काय म्हणतो ते जास्त जाणवेल. कधी गर्दीतून जाताना नको असलेले स्पर्श त्याचा अर्थ त्यांनाच माहीत आहे. माझ्या लेप्रसीच्या पेशंटना स्पर्श म्हणजे असावा असं वाटतंय आणि तो कधीच त्यांना मिळत नाही. आणि बाकीच्यांना स्पर्श कसा वापरायचा ह्याचं पूर्ण भान नसतं. म्हणून म्हटलं हवा असलेला स्पर्श आणि नको असलेला स्पर्श हा वेगळा व्याख्यानाचा विषय असू शकतो. त्याच्याबद्दल मी जास्त स्पर्श करणार नाही. त्याच्याहून पुढचा असा भाग आहे की हे जगाबरोबर असलेला संवाद, पेशंटबरोबर असलेला संवाद, ह्याच्यातला शेवटचा संवादाचा आत्मा कुठं असेल तर तो आत्मसंवादाशी आहे. ह्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या माणसांनी जगाबद्दलचा पूर्ण अभ्यास केला. शिक्षणाचा खरा अर्थ जग जाणून घेणे हाच आहे ना. तर ती जाणून घेत असतात. जाणून घेतल्यानंतर त्यांच्या आत स्वतःशी ते बोलायला लागतात. हे स्वतःशी जे बोलणं आहे त्यालाच म्हणतात आत्मसंवाद. ह्या आत्मसंवादाचा सगळ्यात मोठा फायदा काय असतो तर सगळ्यात मोठा फायदा त्या आत्मसंवादाचा स्वतःतली सुधारणा करणं. जॅपनीज हे फार हुशार लोक आहेत. त्यांच्याकडे कायझेन नावाचा एक कन्सेप्ट आहे, म्हणजे समथिंग न्यू अँड फॉर इम्प्रूव्हमेंट. तसंच रशियानी सुद्धा पेरिस्त्रायका म्हणजे परिवर्तन करायचं स्वतः. हे काय आहे तर आत्मसंवाद जेव्हा होतो तेव्हा ते शक्य आहे. आपल्याकडे इतकी महान संत परंपरा होऊन गेली की तुकाराम महाराज असू देत, संत रामदास असू देत, ह्या मंडळींचा आत्मसंवाद इतका सुंदर होता. म्हणजे तुकारामांच्या गाथा, तुकारामांचे हे वाचल्यानंतर सुद्धा म्हणजे रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग असं म्हणलेले तुकाराम. युद्ध म्हणजे काय तर त्यांच्यातला आत्मसंवाद, त्यातलं ते युद्ध. रामदासांनी तर लग्नच नाही केलं पण त्यांनी हे लिहून ठेवलं की संसार कसा करायचा. म्हणजे काय आत्मसंवाद असेल, एक स्पॅन किती असू शकतो ते मला सांगावं असं वाटतं. ज्ञानेश्वरांनी तर सॉलिडच काय काय करून ठेवलं. ज्ञानेश्वरी लिहिली पण या हृदयातून त्या हृदयात हे म्हणणारे ज्ञानेश्वर. म्हणजे तिथं अजिबात शब्द नाहीत असा संवाद, जिथं शब्दच नाही आहेत, या हृदयीचे त्या हृदयी असं जाणारा तो संवाद. आता मी काय बाकी कशी टीका वगैरे काय करायची माझी इच्छा नाही, पण अशा प्रकारचं साहित्य वाचणं, त्याच्याबद्दल प्रगल्भ होणं आणि स्वतःला डेव्हलप करणं हे जितकं आपल्याला जमेल तितका सुसंवाद होऊ शकतो. कुसंवाद टाळा, सुसंवाद करूया. मी आत्ता मगासपासून बोलतोय, वरती अजून थाळ्या वाजलेल्या नाही आहेत. मला पाणी दिल्यानंतर थोडे लोक बिचकले असं मला वाटतंय. पण किती बोलायचं, केव्हा बोलायचं, कधी बोलायचं, कुठल्या वेळी बोलायचं याचं मला पूर्ण भान आहे. त्यामुळे मला इथं बोलवल्याबद्दल आपला मनापासून आभारी आहे. ऐकून घेतल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद सर. माझे मित्र दयानंद नाईक यांनी संवाद, सुसंवाद, कुसंवाद, आत्मसंवाद या संवाद या विषयावर 1 तास आपलं त्यांचे वैयक्तिक अनुभव सांगत असताना आपल्याशी फार चांगला संवाद साधला. परंतु हे 4 संवाद साधत असताना एका संवादाबद्दल मी थोडंसं ऐकण्याच्या मनस्थितीत होतो आणि तो संवाद त्यांनी सांगितलेला नाही आहे. तर तो म्हणजे पत्नीशी कसा संवाद करायचा. कारण सुसंवाद करायला गेल्यावर तो कायम कुसंवादच होतो. तर पत्नी आणि
ह्याच्याबद्दल एक दोन शब्द तुम्ही बोलला तर बरं होईल. नाही नाही, पत्नीशी संवाद करत असताना 2 पथ्य पाळा असं पुरुषांना सांगतो. पहिलं म्हणजे त्यांच्या कुठल्याही मैत्रिणीचं कौतुक करू नका. म्हणून म्हटलं हा वेगळा विषय आहे खरं तर, पण तरी सुद्धा आता 2 मिनिटातच घेईन मी, की कुठल्याही तिची मैत्रीण आणि तिला जी देखणी आहे असं वाटतं ना, तिचं तर अजिबात नाही. मग तिच्या साडीची सुद्धा चौकशी करू नका, किंवा साडी बघितली तर तसलीच घेऊया का असं विचारू सुद्धा नका. हा पहिला धडा. दुसरा धडा, जेव्हा साडी घ्यायला जाल तेव्हा ती जेवढी 3000ची म्हणेल तर तुम्ही 4000ची ही तुला जास्त चांगली असेल. पैशाचा तू विचार करून असं म्हणा, विचार करा, पण हे म्हटलं पाहिजे. संसारामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे करायचं आहे ते नाही सांगितलं तरी चालेल, पण जे करायचं नाही आहे ते मात्र नक्की सांगा. पत्नीच्या बाबतीत माझे मित्र दयानंद नाईक यांनी फार चांगलं सांगितलेलं आहे, पण माझा असा अनुभव आहे की पत्नीच्या बाबतीत मी जो संवाद साधतो, तू म्हणशील तसं. धन्यवाद सर. जटिल आणि कठीण व्याख्यानानंतर आपण हशा पिकवला. आपण साधलेल्या संवादामुळे सर्वांच्या मनाचा ताण फक्त कमी झाला नाही, तर अख्ख्या सभागृहाचाच ताण निवळला. आपल्या हलक्या फुलक्या संवादाने सर्वांच्याच मनात एक ऊर्जा, नवचेतना निर्माण झाली. आपले संवाद कौशल्याची जी रीत आहे ती अफलातून आहे. याचा लाभ इथे बसलेल्या सर्व मान्यवरांना नक्कीच होईल. तुमच्यासाठी सर 2 ओळी फक्त मी बोलू इच्छिते. वेदनेत असतात डॉक्टरच मित्र खरे, वेदनेत असतात डॉक्टरच मित्र खरे, यांच्या बोलण्यानेच होतील अर्धे रुग्ण बरे, यांच्या बोलण्यानेच होतील अर्धे रुग्ण बरे. धन्यवाद सर. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request Uday Kulkarni, sir, to please felicitate Dayananda Naik, sir. I request Dr. Vikas Patil, sir, to please felicitate Dr. Uday Kulkarni, sir. I also request Dr. Ajit Jadhav, sir, to felicitate Dr. Vikas Patil, sir. आजच्या कार्यक्रमाचे जे एमओसी आहेत ते डॉक्टर मिसेस मिनाज मॅम अँड मिसेस सोनल सनमुख मॅडम, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया स्टेजवरती जावं. आणि कृपया सर डॉक्टर दयानंद नाईक सरांना मी विनंती करतो की त्यांचा सत्कार त्यांच्या हस्ते करावा. थँक्यू सर. सर आपणास आणखी एक विनंती आहे की यानंतर एक लकी ड्रॉ होणार आहे, तो आपल्या हस्ते पार करण्यात पार.
हॅलो सर, दयानंद नाईक सर, एक प्रश्न होता की ब्रॉड डेड पेशंट आणतात तेव्हा नातेवाईकांचा आणि डॉक्टरांचा संवाद कसा असावा? ब्रॉड डेड पेशंट येते हां. हे तयारी होईपर्यंत या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे मला की वेन द पेशंट इज ब्रॉड डेड काय करायचं. तर ते पहिलं हे आपण बघूया म्हणून त्यांना तपासून ओपिनियन द्यायचं. ECG काढायला पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला पुढं जाता येत नाही. पण मला असं वाटतंय की हे संपलेलं आहे असं, आणि आपण ECG काढूया. त्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलला घेऊन गेलेलं बरं. असं म्हणून सांगितलं की ते बहुतेकदा काय म्हणतात की नाही तुम्ही सर्टिफाय करा, पण मला हे करता येणार नाही आहे असं सांगितणं रास्त आहे आणि कायदेशीर आहे. ब्रॉड डेड इज नॉट युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पण आपल्याला कम्युनिकेशनमध्ये त्यांना असं सांगता येत नाही की माझा काही संबंध नाही, कारण फॅमिलीज आपल्याशी अफिलिएटेड असतात. त्यामुळे आपण सिव्हिलला जाऊया, मी तुमच्याबरोबर येतो हवं तर. टेक देम टू. तिथं तुमचा अर्धा तास वाया गेला तरी चालतो, जाऊन तिथं एकदा कन्फर्मेशन होते. झालं की मग ते ठीक. तिथं मात्र ब्रॉड डेड असेल तर काही वेळेला ते ECG नॉर्मल म्हणजे नाही आहे, त्यामुळे ते गेलेलं आहे असं सांगतात. मग तुम्ही सर्टिफाय केलं तर एक वेळ चालतं, पण तिथं ऑप्शन देतात की पोस्टमार्टम करा. 24 तासाच्या आत जर गेलेलं असेल तर लिगली पोस्टमार्टम करणं हे सेफ आहे असा तुमचा स्टँड नेहमी ठेवा. काही गरज नाही किंवा मी सर्टिफाय करतो असं करू नका. तुम्ही म्हणा करायला पाहिजे असं, मग त्यांना इन्सिस्ट करू दे, देन यू से ओके, बट यू डोंट गिव्ह द प्रपोजल. पण PM केलेलं कधीही सेफ असतं. एक महत्त्वाची अनाऊन्समेंट आहे. किम्स UAMS सांगलीतर्फे 18 जानेवारी 2026 रोजी प्रॅक्टिकॉन 2026 ही एक कॉन्फरन्स अरेंज केली आहे. तर सगळ्या डॉक्टरांना मी विनंती करतो की त्या कॉन्फरन्सचा लाभ घ्यावा. अजूनही कोणी जर आपले कुपन्स लकी ड्रॉच्या बॉक्समध्ये टाकले नसतील तर त्यांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी आपले कुपन पोहोचते करावेत. अजूनही कोणाचे कुपन्स जर लकी ड्रॉच्या बॉक्समध्ये टाकले गेले नसतील तर त्यांना विनम्र विनंती की त्यांनी ते पोहोचते करावेत. हॅलो हॅलो. अजून कुणाचे कुपन्स येणार असतील तर घेऊन या. आपण या लकी ड्रॉमधून 3 लकी विनर्स अनाऊन्स करणार आहोत. अजूनही कोणाचे कुपन्स पोहोचते करायचे असतील तर ते करून घ्यावेत. जनरल प्रॅक्टिशनर असोसिएशनच्या कुठल्याही एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्सना लकी ड्रॉचं कुपन जर आला असेल तर त्यांना ते मिळणार नाही आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी. पहिल्यांदा आपण 3 नंबरचं बक्षीस देत आहोत. मी दयानंद नाईक सरांना विनंती करते की त्यांनी ते नाव अनाऊन्स करावं. जुगुळ चे डॉक्टर DB चौगुले. डॉक्टर चौगुले.
कॉंग्रॅच्युलेशन सर. आता आपण 2 नंबरचे लकी ड्रॉ मधले विनर कोण आहेत ते बघतोय. हॅलो, डॉक्टर सुमित येसुमाळी. आहेत का, जेवायला गेलेत? हां, ते नाही आहेत, त्यांचं मी घेऊन जाईन. मग सुमित येसुमाळी नाही आहेत. त्यांच्या ॲब्सेंटमुळे आपण हे नाव अघोषित करून नेक्स्ट चान्स 2 नंबरचा जातोय. डॉक्टर मारुती कोळी, मिरज. असाल तर प्लीज लवकर स्टेज जवळ या, सगळ्यांना भूक लागली आहे. अरे 2 नंबर पण नाही काय? हां, हे नाहीच ना आता. हॉलमध्ये पाहिजे. वाचायच्या आधी सांगतो, हॉलमध्ये बघा, या लवकर बाहेरच्या ना आहात. डॉक्टर भुशिंगे फ्रॉम गणेशवाडी. Now, next is the first winner of a lucky draw. We are going to open the one more sheet. हां, डॉक्टर जयसिंग माने, धामणी. डॉक्टर जयसिंग माने नाही आहेत. Next lucky person is धनंजय हराळे. डॉक्टर धनंजय हराळे. डॉक्टर सुहास हरारी. हरारीच आहे. congratulations sir. फ्रॉम मांजरी. हा, हे हॉलमध्येच धरतोय. या या, उडी नका मारू, तिकड नाही का, मागं जिना आहे. डॉक्टर सुहास प्लीज. मी डॉक्टर दयानंद नाईक सरांना विनंती करते की त्यांनी सुमित येसुमाळी सरांचा बुके देऊन मगाशी सुमित येसुमाळींचा सत्कार एक संधी करावा. चुकली होती 2ऱ्या नंबरची, पण म्हटलं फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून बुके देऊया त्यांना, असं ठरवलेलं आहे. Thank you everyone for attending. Thank you all of you. Thank you for spending your the most valuable time here. We have arranged lunch for you. All dignitaries, all the guests and all the attendees are requested to have lunch. Thank you.
All executives should be on the dais. सगळे आल्यानंतर all executives on the dais, please. Executives आहेत. CME विषयी बोलणार काय? कुठल्या? नाही, मग ते न्यूज वालेलं.